En el verano de 1985, una tranquila ciudad sureña se transformó en un lugar de horror inimaginable, cuando algunas jovencitas comenzaron a desaparecer. Un astuto asesino en serie estaba suelto y atormentaba a las familias mientras evadía su captura. Hasta que los investigadores no encontraran cómo detenerlo, él continuaría su caza de nuevas... Un depredador secuestraba a niñas y a mujeres jóvenes cerca de sus hogares a plena luz del día. Era un sádico. Telefoneaba a las familias para burlarse de ellos, animarlos, para luego jugar con sus... Soy Jim Armstrong, ex jefe del FBI en Nueva York. Este asesino en serie, quien quiera que fuera, lograba pasar desapercibido en la sociedad. Sin embargo, ansiaba la atención que sus crímenes obtenían. En algún lugar de esta contradicción se encontraba la clave para capturarlo. El gato y el ratón. El 31 de mayo de 1985, el sol de la tarde calentaba la ciudad de Lexington, en Carolina del Sur, con una abrasadora temperatura de 38 grados centígrados. Sherry Faye Smith había encontrado alivio al calor en una fiesta en la piscina, acompañada por su novio y compañeros de la escuela secundaria. Ella disfrutaba de los días sin preocupaciones, entre sus exámenes finales y su graduación. Todo el verano y el resto de su vida esperaban por esta joven entusiasta de 17 años. Shari vivía con su familia en una comunidad rural y tranquila, un lugar seguro apartado en las afueras de la ciudad. La casa de los Smith se encontraba ubicada en una zona de bosques densos. La casa estaba a unos 200 metros. Smith era el pastor local. Ese viernes por la tarde trabajaba en su casa, en su oficina del segundo piso. Alzó la vista de su tarea para ver a su hija llegar por el camino de entrada y detenerse para recoger el correo. A partir de ese momento, la vida en Lexington, en Carolina del Sur, cambiaría para siempre. Esperando que Sherry entrara a la casa, el señor Smith volvió a mirar por la ventana. Se percató de que su auto permanecía cerca del buzón, pero ella no estaba a la vista. Inmediatamente sintió que sucedía algo extraño. Él decidió salir a comprobar qué pasaba. Sherry padecía de diabetes. Si su azúcar en la sangre estuviera fuera de balance, podría desorientarse o desmayarse. Cuando llegó a la entrada del camino, el señor Smith encontró el automóvil de Shari con el motor todavía encendido y la puerta abierta. Shari. Pero su hija no estaba. No hubo respuesta a sus llamados. Comenzó a angustiarse mientras imaginaba las posibilidades. Su hija podría estar en algún lugar del bosque inconsciente o en estado de shock. ¡Shari! Gritó más alto, casi frenético por la preocupación. ¡Shari! No había señales de ella en ninguna parte. Shari había desaparecido. El señor Smith pidió ayuda inmediatamente. El asistente del alguacil del condado de Lexington respondió a la llamada. El angustiado padre explicó que Sherry no era del tipo de personas que huían. No puedo imaginar qué sucedió. Empezaremos la investigación ahora. Ella era responsable, amable y muy sensata. No era el tipo de adolescente que se escapa. Salí a buscarla. Estuve por este lado y también por el otro. Pero el sheriff no dio nada por hecho. Interrogó a Smith sobre su relación con su hija. Hoy, más de una década después, el ayudante del sheriff, Lewis McCarty, recuerda vívidamente sus impresiones de la familia Smith durante su primera conversación con el padre de Sherry. Hablamos sobre las calificaciones. Era ella, y se determinó que no había conflictividad entre madre, padre e hija. La familia Smith era una familia muy unida, una familia muy religiosa.
Y se podía sentir que estaban muy unidos, así que esta joven no habría escapado de su hogar. El investigador no pudo evitar la sensación de que algo malo le había sucedido a Sherry Smith. Y la misma intuición le dijo que no tenía nada que ver con su condición médica. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que Sherry nunca sería encontrada. Sabiendo esto, el sheriff pidió ayuda, obviando el periodo de espera de 24 horas requerido antes de clasificar oficialmente a un individuo como persona desaparecida. Mientras esperaban que llegaran los demás oficiales, el sheriff y Robert Smith volvieron sobre los pasos de Sherry, con cuidado de no destruir ninguna posible evidencia. Pero la búsqueda a simple vista no ayudó en nada. Tenían que esperar por más equipo y por los expertos. División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, conocidos como SLED, llegaron a la casa Smith. Los investigadores peinaron la escena, buscando huellas de neumáticos, pisadas o huellas dactilares, y no encontraron nada. Sabiendo que las próximas horas eran críticas, las autoridades reunieron un grupo de trabajo y organizaron una búsqueda masiva en el terreno. La posibilidad de un secuestro provocó una respuesta rápida. Crímenes como este simplemente no sucedían aquí. Los condados circundantes enviaron a todos los oficiales disponibles para ayudar. La noticia de la desaparición de Sherry se extendió rápidamente a través de la estrecha comunidad de Lexington. Cientos de residentes locales se ofrecieron para participar en la búsqueda. Aún así, no encontraron ningún rastro de la joven. ¡Sari! ¡Sari! Aunque no había evidencia directa de que se hubiera cometido un delito federal, los investigadores estatales recurrieron a la experiencia del FBI. Querían que la oficina asesorara extraoficialmente en la búsqueda y ayudara en la investigación. Palmer, de la Oficina de Columbia del FBI, fue enviado a la casa de los Smith la mañana siguiente. La desaparición inclusive desconcertó a los expertos. No lográbamos encontrarla. Y ella no pertenecía a un tipo de familia de las que indicaría fácilmente que se habría escapado con alguien. Ella era de una familia estable, un buen entorno, y ellos inmediatamente pensaron, obviamente, que algo malo había sucedido. Pero no teníamos idea en ese momento qué podía ser. La búsqueda continuó con urgencia, con cientos de voluntarios y oficiales trabajando sin detenerse. Fue una tarea desalentadora. El calor y el terreno dificultaban la búsqueda. Cuando estás hablando de buscar en un condado de 1,300 kilómetros cuadrados, es casi como buscar una aguja en un pajar. Es extremadamente difícil porque no sabes por dónde empezar ni a dónde ir. Pasaron 2 largos y calurosos días de búsqueda, y aún así no había señales de Sherry. Cada vez era más y más probable que se tratara de un secuestro. La idea de que un crimen como este pudiera ocurrir en su ciudad, los residentes de Lexington estaban asustados. Los niños no salían sin sus padres. Nadie iba solo a ningún lado. A cada hora que pasaba, los investigadores se esforzaban por mantener la esperanza de encontrar ilesa a Sherry. El 3 de junio, 3 días después de la desaparición de Sherry Fay, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una llamada interrumpió el sueño inquieto de los Smith. Robert contestó el teléfono. Una voz que no reconoció preguntó por su esposa Hilda. ¿Aló? La persona que llamó afirmó ser el secuestrador de Sherry. Sí. El secuestrador se disculpó por llevarse a Sherry e insistió en que pronto la devolvería. Dejó claro que esa no era una llamada de rescate. Le dijo a Hilda que recibiría una carta por correo ese mismo día. ¿Pero qué es lo que quiere? Prometió que volvería a llamar y colgó.
Aunque el teléfono ya había sido configurado, la llamada fue demasiado corta para obtener un seguimiento. Los oficiales de SLED que estaban en la casa de los Smith llamaron inmediatamente a la gente. Viva o muerta. La persona que llamaba indicaba que estaba viva y que él la iba a devolver a salvo. Y creo que en ese momento todos tenían la esperanza de que él era sincero y de que en realidad ella no estaba muerta y sería devuelta a su hogar y familia. Una carta que con suerte contenía pistas sobre el paradero de Sherry sería un alivio bienvenido, pero primero tenían que averiguar si la carta prometida por quien llamaba realmente existía. Sin perder tiempo, despertaron al jefe de correos de la ciudad y le ordenaron que abriera la oficina de correos antes del amanecer. Y enseguida comenzaron a trabajar revisando carta por carta todo el lote de correo saliente. Después de media hora, el jefe de correos encontró un sobre dirigido a los Smith. Con cuidado, lo metieron en una bolsa de pruebas y lo enviaron a los laboratorios forenses de SLED para su análisis. Dentro del sobre, los examinadores encontraron una carta de 2 páginas escrita en papel legal amarillo. Leer la carta. Se titulaba Última Voluntad y Testamento. Comenzaba: Te amo, mamá, papá, Robert, Dawn y Richard, y a todos los demás, y a todos mis amigos y parientes. Mis pensamientos siempre estarán con ustedes. Ataúd cerrado. Lo siento si alguna vez los decepcioné de alguna manera. Solo quería hacerles sentir orgullosos de mí porque siempre he estado orgullosa de mi familia. La carta terminaba con: Todo mi amor siempre. Sharon. Sherry Faye Smith. Con la ayuda de la familia Smith, los investigadores confirmaron que la escritura era de Sherry. Los investigadores del laboratorio comenzaron la laboriosa tarea de analizar la carta. La búsqueda de impresiones, pelos, fibras y otras pistas tomaría semanas. Y si bien los investigadores esperaban que el documento pudiera proporcionar otras pistas valiosas, se alarmaron por el contenido de la carta. Estábamos conmocionados, estábamos preocupados por su bienestar. Había varias frases en la carta, Sería un ataúd cerrado, como... no sabemos por qué. ¿Por qué una joven escribiría ataúd cerrado? El destino de Sherry no estaba claro. El secuestrador tenía todas las respuestas. Él había prometido llamar de nuevo. Hasta que lo hizo, la familia Smith se aferró desesperadamente a la esperanza. Pocos días después de la desaparición de Sherry Faye, su secuestrador había llamado para contactar a la familia. Desde entonces, los agentes y detectives añadieron una grabadora de voz, además del rastreador que ya estaba en el teléfono de los Smith. Tener registrada la voz del secuestrador en una grabación sería muy valioso. Si el sospechoso llamaba de nuevo, estarían preparados. La espera era insoportable. A las 8 en punto de la tarde del 3 de junio sonó el teléfono. Cuando atienda, manténgalo en el teléfono lo más que pueda. Diga. Era la voz de la noche anterior. Él habló con Hilda. ¿Recibió la carta hoy? Sí, Sabe que esto no es una llamada falsa. Sí, ya lo sé. Bien, escucha con atención. Tengo que darme prisa. Sé que nos están rastreando la llamada. Pero, ¿Shari está con usted? Shari ahora es parte de mí físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. ¿Tu alma ahora es una con Shari? Sí, estamos tratando de resolver eso, así que por favor hagan lo que les digo. El rastreo había sido exitoso. Adelante, ya lo captamos. El sospechoso había llamado desde una cabina telefónica a 32 kilómetros de distancia de la casa de los Smith
Una red de alguaciles del sheriff, apostados en el área, se apresuraron para llegar al sitio, esperando atrapar a la persona que aún llamaba por teléfono. Pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un teléfono colgando del gancho. Detengan a cualquiera cerca del área. Ahora mismo. Se había escapado sin dejar ningún rastro, ni siquiera huellas dactilares. La hermana mayor de Sherry, Dawn, recuerda la angustiosa incertidumbre. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. No entendí que él era una persona muy enferma. Nunca había tratado con alguien así en mi vida. Pero hoy que tenía que haber alguna razón para explicar su locura al secuestrar a Sari. En la superficie, las conversaciones telefónicas del secuestrador no revelaron nada sobre el paradero de Sherry. Sin embargo, para el FBI, las llamadas telefónicas dieron una primera visión del interior de la mente de este retorcido depredador. Dependía ahora de los analistas del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo en Quantico, Virginia, penetrar en la mente de este criminal. John Douglas fue pionero en la elaboración de perfiles de conducta para el FBI. Él y otros analistas desarrollaron esta herramienta de investigación durante más de 25 años de entrevistas con asesinos convictos, pirómanos, violadores y terroristas. Está bien. Cuando alguien pregunta por un perfil, lo que está buscando son características que incluyen género, incluye edad, raza, a veces tipografía corporal, nivel educativo, tipo de ocupación. Para determinar estas características, el analista intenta pensar como el asesino. Él trata de descubrir sus motivaciones. El examen de cada aspecto de un crimen revela patrones de comportamiento. Lo que emerge es un perfil que describe el tipo de persona que probablemente sea el asesino. Después de analizar cada detalle del secuestro de Sherry, Douglas generó un perfil de 22 puntos del sospechoso. Describió al secuestrador como un hombre blanco entre los 20 y los 30 años, con una inteligencia superior a la media. Lo más probable es que trabajara como jornalero de cuello azul, debido a que sonaba como si el asesino hubiera distorsionado electrónicamente su voz. Probablemente había trabajado en la contratación eléctrica. Él tendría antecedentes penales. Douglas también sugirió que vivía en la zona. El tono y el contenido de sus llamadas telefónicas indicaban que era un obsesivo compulsivo asocial. Si el estrés de la vida cotidiana se hacía demasiado grande, se desmoronaría. Luego se sentiría obligado a compensar sus propias deficiencias mediante acciones violentas. Es el tipo de hombre que se siente como un grano de arena en la playa, donde hay miles de millones de granos de arena. Él no siente nada, se siente como un don nadie. ¿Y cómo puede este nadie, esta personalidad, esta persona que probablemente tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractiva, cómo puede convertirse en alguien? Él perseguía víctimas que nunca tendrían posibilidad de contactar. Alguien como vida pueden ser muy poderosos. El miércoles 5 de junio, los Smith recibieron otra llamada. Esta vez le dio a la familia indicaciones sobre dónde encontrarían a Sherry. Escuche cuidadosamente. Tome la autopista 378 oeste hacia la rotonda. Gira a la izquierda en el edificio con marco blanco. Vaya al patio trasero. 2 metros más allá estaremos esperando. Dios nos eligió. Los investigadores corrieron a la ubicación con la esperanza de encontrarla todavía con vida. Seis días después de su misteriosa desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo de Sherry Faye Smith. Cuando la familia Smith recibió la llamada de la ubicación del cuerpo, fuimos inmediatamente allí y nuestros peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de Sherry había sido dejado en los bosques del condado de Saluda, a unos 17 km. Su secuestrador ahora era buscado por asesinato en primer grado. Una semana de calor a 38 grados centígrados había pasado factura.
El avanzado estado de descomposición del cuerpo funcionó a favor del asesino. El médico forense no pudo determinar la causa exacta ni el momento de la muerte. Para John Douglas, la ubicación y el estado de la escena del crimen proporcionaron una mayor comprensión de la mente del sospechoso. Él tenía algo de sofisticación criminal, porque creo que eso lo hizo esperar. Esperó a que entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría a las fuerzas del orden público determinar la causa y el método de la muerte en este estado de descomposición. La confirmación del asesinato de Sherry devastó a la comunidad de Lexington. Ese sábado, una multitud de 1,000 personas asistió a un funeral en la primera iglesia bautista de la ciudad. Esa noche, después del funeral de Sherry, el asesino no pudo resistirse a infligir más tormento. ¿Aló? ¿Puedo hablar con la señora Smith? Beverly, la tía de Sherry, atendió el teléfono. Lo siento, pero ella tampoco está aquí. Un tiempo valioso para el rastreo de la llamada. Tendré que cortar si no puedo hablar con ella. Pero el secuestrador amenazó con colgar si no podía hablar inmediatamente con Dawn. ¿Hola? Este asunto se me fue de las manos. Todo lo que quería era hacerle el amor a Dawn. Le había estado siguiendo por un par de... ¿A quién? Lo siento por Shari. Dawn, le pido a ti y a tu familia que me perdonen. Cuando mataste a Sari, ¿estaba en paz? ¿Ella no tenía miedo o algo? No lo tenía, ella estaba en paz. Ella sabía que Dios estaba con ella y que ella se convertiría en un ángel. Abrumada por el dolor, la madre de Sherry insistió en hablar con el asesino de su hija. ¿Usted dijo que la iba a matar? Sí, y le di a elegir su muerte, y ella prefirió ser asfixiada. Dios santo, ¿cómo pudo hacer eso? No escapó a la atención del FBI y los investigadores locales que el asesino había usado erróneamente el nombre de Dawn cuando habló con Sherry. Se prepararon para la posibilidad de que este asesino pudiera dirigir su obsesión asesina hacia Dawn. Pero el sospechoso haría solo una llamada más antes de caer en un oscuro silencio, que todavía estaba allí, aterrorizando a una comunidad. Y el perfil predijo que si mataba una vez, mataría de nuevo. En junio de 1985, los investigadores del FBI continuaban tras la casa del secuestrador y asesino de Sherry Smith, de 17 años. Mientras los investigadores se enfocaban en el asesino de Smith, el elusivo depredador preparaba otros planes. El viernes 14 de junio, 2 semanas después del secuestro de Sherry, un hombre agarró a Deborah May Helmick de su patio en el condado de Richland mientras jugaba con su hermano. Ella solo tenía 9 años. Los gritos de la niña alertaron a una vecina. Pero la mujer no fue lo suficientemente rápida. El secuestrador logró escabullirse a plena luz del día. La información vaga. Sin embargo, la descripción general del sospechoso y su método parecía inquietantemente similar al hombre que el FBI buscaba por el asesinato de Sherry. Los sheriffs del condado de Richland contactaron de inmediato al grupo de trabajo en la cercana Lexington. A pocos momentos de ese secuestro nos enteramos y comenzamos a centrarnos en ese caso también. Estábamos más o menos en nuestras mentes. Creo que todos sabíamos que estos dos casos estaban conectados. Para John Douglas, el caso adquirió un sentido de urgencia aún mayor. El destino de Deborah May Helmick parecía casi seguro. Una vez que tienen la urgencia, buscan a la víctima preferencial, pero si no pueden encontrar a la víctima de su elección, elegirán a quien esté disponible, y en ese caso fue con Deborah May Helmick. Las noticias del segundo secuestro llevaron a Douglas desde Quantico, Virginia, a Carolina del Sur.
El FBI esperaba poder encontrar a Debra May Helmick, de 9 años, antes de que su joven vida se truncara. En el caso Smith, las llamadas telefónicas del asesino habían sido el enlace fundamental para los investigadores. Había pasado casi una semana desde suyas. Para que llamara, Douglas ideó un plan. Con la ayuda de los medios locales, él pondría una trampa. Un elemento clave del plan colocaba a Dawn Smith en peligro. Douglas tuvo que pedirle a los Smith que pusieran en riesgo a su otra hija para atrapar al asesino de Sherry y con suerte encontrar a la joven Debra. Dawn estuvo de acuerdo. La gente pensaba que éramos gemelas, nos parecíamos mucho y se me ocurrió que si yo respondía al teléfono, quizás él volcaría su fascinación por Sari hacia mí. Y si pudiera mantenerlo hablando por teléfono lo suficiente sobre Sari, sobre él mismo, sobre cualquier cosa para mantenerlo al teléfono, entonces podrían rastrear la llamada y atraparlo. Permitirle... La estrategia de Douglas se centró en un servicio conmemorativo para Sherry. Los investigadores promovieron el servicio en la prensa local. Los agentes esperaban que la atención de su primera víctima reavivara la fascinación del asesino con Dawn. Douglas necesitaba algo más para cebar la trampa. Un artículo personal de la habitación de Sherry. Según su experiencia, Douglas sabía que los depredadores sexuales a menudo de sus víctimas quieren elementos que puedan conservar, incluso mostrar como trofeos. Él se fijó en el oso koala. Era la mascota de la universidad a la que ella planeaba asistir en el otoño. Vamos a usarlo. El día del servicio conmemorativo, agentes vestidos de civil invadieron los terrenos, esperando que su sospechoso visitara el cementerio. Cuando el ministro de la familia pronunció una oración, Dawn y sus padres se abrazaron. Aunque Dawn se había ofrecido voluntariamente para atraer al asesino a la trampa, el peligro que representaba pesaba en la mente de todos. No se sabía lo que el sospechoso podría hacer. La seguridad alrededor de Dawn se intensificó. Estábamos preocupados de que Dawn se convirtiera en otra víctima. Entonces, como estaba previsto, Dawn colocó algunas flores y el koala sobre la tumba de su hermana. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Utilizando el perfil de Douglas, los agentes del FBI intimaron. Me dijeron que nunca debía amenazarlo, nunca debía ser dura, debía ser comprensiva, empática y compasiva, y lo fui. Creo que eso le gustó porque él sintió que tenía el control, lo cual es algo que creo que él necesitaba. Varias llamadas llegaron al hogar de los Smith después del servicio conmemorativo. Sin saber si era el asesino de Sherry, Dawn tuvo que atenderlas todas. Poco después de la medianoche, el teléfono de la casa Smith sonó de nuevo. ¿Diga? Esto es de parte de Sari Faye Smith. ¿Eres Dawn? Sí. Como Douglas había esperado, el culpable mordió el anzuelo. Y como se anticipó, el asesino había enfocado su atención en Dawn. No puedes estar protegida todo el tiempo. Le dejó en claro que ella sería su próxima víctima. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Dios quiere que te unas a Shari Faye. Es solo cuestión de tiempo. A pesar de la amenaza, Dawn lo mantuvo en la línea, soportando el abuso del hombre que asesinó a su hermana. Mientras los funcionarios... Lentamente, vete hacia el norte. Después, antes de colgar, el asesino le dio instrucciones. Gira a la derecha, Debra May. Está esperando. Dios nos perdona a todos. El agente especial John Vollmer temía que el asesino no se detuviera allí. Cuando nombró a Debra Helmick, eso nos condujo a enfrentar la posibilidad de que estábamos lidiando con un posible asesino en serie, que había asesinado, según sospechábamos, al menos a 2 personas.
quizás otras, y que podía seguir matando. ¿A qué hora? A pesar del éxito de Douglas en lograr que el sospechoso llamara, nadie había anticipado qué tan lejos iría el asesino para evitar ser detectado. Rastrear la llamada desde fuera del área tomó tiempo adicional. De nuevo, el sospechoso dejó la cabina telefónica momentos antes de que las autoridades pudieran alcanzarlo. Estuvimos muy cerca de atraparlo en varias ocasiones, y es casi como si lo sintiera y comenzara a ir más lejos para hacer sus llamadas telefónicas. Otros investigadores siguieron las indicaciones de Helmick, de 9 años, asesinada. La apuesta había fallado. Con cada oportunidad perdida, aumentaba la probabilidad de que hubiera más víctimas. Y ahora Dawn era el objetivo más probable. Los investigadores temían que el asesino intentara secuestrarla. Un escurridizo asesino en serie ya había matado a 2 niñas en Lexington, Carolina del Sur. La escasa cantidad de evidencia frustró a los investigadores del FBI, así como a las autoridades locales. Pero el análisis forense estaba a punto de generar el mayor impacto en la investigación. La última voluntad y testamento de Shari Smith fue examinado por Gail Heath, directora de la sección de documentos investigados de los laboratorios legales de Carolina del Sur. Utilizando una máquina ESDA, Heath esperaba encontrar pruebas contundentes. El ESDA, un acrónimo para equipos de detección electroestáticos, puede captar imágenes que son invisibles a simple vista. Funciona según el principio opuesto de una imprenta. En lugar de recubrir letras levantadas con tinta para crear una imagen, ESDA rellena las marcas en el documento. Cuando una película de imagen se estira sobre el documento como el celofán, aparece una imagen legible. Después de horas de examinar el documento, Heath encontró la marca de una escritura. Parecía ser un número de teléfono y un nombre. Un nombre particular y el número de teléfono en cuestión nos permitieron mostrar todo el código de área, los 3 primeros números del prefijo, los siguientes 2 números, el tercer número del que no estábamos seguros y luego tuvimos el 4º número. El nombre en la hoja era Joe. Del código de área, los investigadores determinaron que el número era de Alabama. Para completar el dígito que faltaba, los investigadores llamaron a cada combinación del número de teléfono, hasta que llegaron a una selección que tenía el mismo nombre que se encontraba marcado en la hoja. Finalmente consiguieron una coincidencia. El número pertenecía a un hombre llamado Joe Shepard. Los investigadores examinaron sus registros telefónicos. Descubrieron que había recibido una llamada de una dirección a las afueras de Lexington, en Lake Murray, Carolina del Sur. Cualquiera de estas direcciones podría pertenecer al asesino. Respaldados por el perfil del FBI, la policía local visitó la dirección de Alabama. Buenas tardes, ¿es usted Joe Shepard? Interrogaron a Joe Shepard. No coincidía con el perfil del asesino. A pesar de que no era sospechoso, aún podría ser un vínculo importante con el asesino. La policía tuvo que averiguar la conexión entre él y la llamada telefónica de Lake Murray, Carolina del Sur. Shepard explicó que provenía de la casa de sus padres. Los oficiales de Carolina del Sur verificaron que la dirección pertenecía a los padres de Joe Shepard, Ellis y Sharon Shepard. Los investigadores fueron a la dirección del lago Murray para interrogar a los residentes. La casa estaba a solo 2 millas del lugar donde la policía encontró el cuerpo de Deborah Helmick, de 9 años. Descubrieron que Ellis trabajaba como electricista en la construcción de viviendas. Era una profesión predicha por el perfil del FBI. Cuando los oficiales tocaron la puerta, un automóvil se detuvo en la entrada. Investigadores conocieron a los Shepard. Inmediatamente sintieron que habían llegado a otro callejón sin salida. Además de la profesión de Ellis Shepard, nada más parecía encajar en el perfil. De todos modos, los interrogaron. Los Shepard
les dijeron que habían regresado recientemente de un viaje de 6 semanas. Los oficiales casualmente preguntaron si la pareja sabía sobre los asesinatos de Smith y Helmick. Con cada pregunta, la policía notó que la señora Shepard estaba cada vez más preocupada. Los Shepard estaban comenzando a sospechar del cuidador de su casa, Larry Jean Bell. Cuando describieron a Bell, los elementos del perfil encajaron en su sitio. Era un hombre blanco de unos 30 años que vivía con sus padres. A veces ayudaba a Ellis en la construcción de viviendas. Justo días antes, cuando los Shepard regresaron de las vacaciones, Bell los recogió del aeropuerto. Habló extensamente con los Shepard sobre los casos. Estaba siguiendo de cerca las noticias de los asesinatos. Era más evidencia de una mente meticulosa y un comportamiento consistente con el perfil. Dijeron que había guardado los artículos del periódico, que la talla desde el aeropuerto hasta su residencia. Era sorprendente lo mucho que este perfil iba encajando. Los detectives preguntaron si podían ver el interior de la casa. Sospechando que el asesino había usado un arma para obligar a Sherry Smith a entrar en el automóvil, le preguntaron a él y Shepard si poseía un arma. Shepard los llevó a un cajón donde guardaba su revólver. Para su sorpresa, el arma había desaparecido. Sería buena idea que nos acompañaran. Los oficiales le pidieron a la pareja que los acompañara a la oficina de policía. Querían que los Shepard escucharan las grabaciones de las llamadas del asesino a la familia Smith. Los investigadores necesitaban saber si la voz en las grabaciones pertenecía a su cuidador de la casa. For a couple of months, and then they'd find out I'm sane, and then I'd get tried and get sent to electric chair, put in prison the rest of my life. I'm not going to stay in prison the rest of my life. I'm not going to... Aunque la persona que llamaba podía haber alterado electrónicamente su voz, para los Shepard estaba claro que el hombre en la cinta era el cuidador de su casa, Larry Jean Bell. Todos estábamos animados, no podíamos mostrar ninguna emoción, pero en ese momento supiste, hombre. Los Shepard le dijeron a la policía que esperaban que Bell llegara a su casa a las 7:30 de la mañana siguiente para ir a trabajar. Los investigadores vigilaron la residencia de Bell. Esta vez no había forma de que eludiera la captura. Larry Jean Bell se dirigió por la carretera hacia la casa de los Shepard. No se percató del coche de policía sin identificaciones que lo seguía. Los agentes se comunicaron por radio con otro automóvil que esperaba para interceptarlo en la intersección a la que se aproximaba. El 26 de junio de 1985 a las 7:19 de la mañana, los investigadores finalmente atraparon al escurridizo Larry Jean Bell. Esta vez fueron los investigadores quienes estuvieron un paso adelante. Llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Con Bell ahora bajo custodia, los investigadores aún necesitaban cerrar bien el caso para asegurarse de que nunca más pudiera estar libre para matar de nuevo. Combinando contundentes pruebas forenses con el perfil del FBI, la policía de Carolina del Sur arrestó a Larry Jean Bell por sospechas de secuestro y asesinato. Pero ahora tenían que demostrar sin lugar a dudas que él era el asesino de Sherry Smith y Deborah May Helmick. Quedó en manos del abogado del condado de Lexington, Donald Myers, presentar el caso. Como fiscal de carrera, Myers estaba decidido a condenar al asesino que se había burlado tan horriblemente de la familia de su víctima. No me gusta Larry Jean Bell. Incluso antes de conocerlo. Y sabía que probablemente este sería el caso más publicitado que tendríamos. El más publicitado en Carolina del Sur hasta ese momento. Y me comprometí a ir tras él con todo lo que tenía.
Aunque había evidencia poderosa contra Bell, esta era solo circunstancial. Aún así, en el estado de Carolina del Sur, una confesión... Myers quería asegurarse de que Bell nunca pudiera quitar otra vida. Él quería una confesión. Nuevamente llamaron al FBI por ayuda. Ellos recomendaron preparar un interrogatorio que provocase una declaración autoinculpatoria. Por ejemplo, un mapa que muestra dónde se hicieron las llamadas, algunas fotos de la víctima, para que mientras mire alrededor de la habitación, recuerde a la víctima. Podemos colocar tarjetas de huellas dactilares sobre la mesa, poner cuadernos o archivos que tengan su nombre en ellos, todo para hacerle pensar que obviamente lo tenemos cercado, que tenemos pruebas contra él. Él podría creer que lo tenemos y rendirse. Mientras los oficiales se preparaban para interrogar a Bell, otros detectives obtuvieron una orden de allanamiento de la casa de los Shepard. Durante las siguientes 12 horas, el equipo forense peinó cada centímetro cuadrado de la casa en busca de cualquier cosa que conectara firmemente a Bell con los crímenes. Fue meticulosamente limpiada, aspirada y desempolvada, particularmente en la habitación donde Larry Bell se había estado quedando. Pero debajo de la superficie ordenada, el equipo descubrió evidencia de su desviación. Las pulcras sábanas de la cama ocultaban un delgado y sucio colchón, y debajo yacía una revista porno y un revólver .38 que coincidía con la descripción del que le faltaba al señor Shepard. A pesar de las alfombras recién aspiradas, un investigador recuperó un cabello rubio en el espacio al que no llegaría una aspiradora. Un laboratorio vincularía el cabello con Shari Smith. Mientras los investigadores continuaron la búsqueda de pruebas en la casa de los Shepard, los detectives en el interrogatorio llevaron a cabo la estrategia del FBI. Primero se aseguraron de que Bell estuviera cómodo. Según lo aconsejado por Douglas, hablaron con el sospechoso sin amenazas. Fingieron simpatizar con él, comprender su dolor para que él se confiara. Fueron llevando a su sospechoso a través de la creciente cantidad de pruebas que le condenaban. En cada oportunidad, le recordaban a las víctimas. Bell lo negó todo. Sin embargo, hizo una petición curiosa. Quería conocer a Dawn y a Hilda Smith. Esperando que la madre y la hermana de su primera víctima pudieran conseguir una confesión, los Smith estuvieron de acuerdo. Hilda y Dawn intentaron prepararse mentalmente. Finalmente, entraron a la habitación y se encontraron cara a cara con el asesino de Shari. Él comenzó a murmurar y a hablar de cuánto lo lamentaba, de que la persona que estaba sentada en esa silla no podría haber sido la que hizo esto, pero que otro Larry Bell podría haber sido. Realmente no tenía mucho sentido, así que recuerdo verlo sentado allí, recuerdo haberlo visto, recuerdo haberlo escuchado y realmente me sentí asqueada. Porque yo sabía que este era el hombre. Y ni siquiera era lo suficientemente hombre para decir, lo hice, lo siento. Solo trató de poner excusas, pero mi madre le dijo al que mató a mi hija. Y puedo decir honestamente que no te odio. Y él se puso lloroso. Pero el quiebre emocional de Bell llegó solo hasta el punto de soltar lágrimas. Él nunca hizo la confesión que las autoridades querían. Después de semanas de compilación de pruebas, Myers y los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos del 31 de mayo de 1985. Bell descubrió a Shari Smith después de dejar a su madre en una consulta médica. Algo en la joven desencadenó sus ansias libidinosas.
Cuando salió del estacionamiento, Bell la siguió. Su deseo destruyó el poco control que poseía. Él nunca la perdió de vista. Sherry no se percató de que un auto la seguía por la carretera. Se detuvo en el camino de entrada y caminó hasta el buzón. Bell no perdió el tiempo. Llevó a Sherry a la casa de los Shepard, en el lago Murray. Después, Bell canceló una cena con los amigos. Les dijo que quería quedarse en la casa de los Shepard y ver un partido de béisbol. Ya había atado a Sherry a la cama. La evidencia mostró que Sherry había sido violada. Antes de matarla, Bell forzó a Sherry a escribir su última voluntad y testamento. Doce horas después de su desaparición, él le cubrió la boca con cinta adhesiva y la sofocó. Los investigadores concluyeron que ella estaba muerta a las 4:58 de la mañana, la hora en que Bell afirmó que sus almas se volvieron una. Les tomó menos de una hora a 12 habitantes de Carolina del Sur encontrar a Bell culpable de asesinato en primer grado. Myers procesó a Bell en un juicio separado por el asesinato de Deborah May Helmick, de 9 años. Lo encontraron culpable por segunda vez. Con la condena de Bell, la familia Smith podía comenzar a reconstruir. Vio de que, bueno, ahora no puede hacerme daño, no puede hacerle daño a nadie más y será encarcelado. Larry Jim Bell pagó la pena máxima por sus crímenes sádicos. El 4 de octubre de 1996 fue ejecutado en la silla eléctrica de Carolina del Sur. Aunque la pérdida de Charles Smith y Deborah May Helmick siempre se lamentará, la vida en Lexington regresó lentamente a la normalidad. Con habilidad y determinación, la División de Aplicación de la Ley SLED de Carolina del Sur y el FBI le pusieron fin a la aflicción de un pueblo al acabar con el juego mortal del gato y el ratón. El desierto no grita cuando alguien desaparece. El desierto absorbe el sonido. Devora las huellas y deja atrás un silencio tan pesado que termina volviendo loco a cualquiera que lo escuche demasiado tiempo. Arizona, verano de 1994. El asfalto arde bajo el sol. El air vibra. Y en medio de ese calor sofocante ocurre algo que nadie identifica. En ese instant como el punto exacto donde el tiempo se rompe. Una tarde común. Un trayecto rutinario. Un vehículo que nunca vuelve a casa. Y desde ese momento, una comunidad entera comienza a vivir con una pregunta sin respuesta. El asalio cuando el sol empezaba a caer. Nada fuera de lo normal. Ninguna llamada de despedida. Ningún gesto de urgencia. El último reflejo naranja del atardecer se deslizó por el parabrisas cuando giró la leve y tomó la misma ruta de siempre. Una carretera que había recorrido cientos de veces. Algunos vecinos recuerdan el sonido. El motor arrancando. La puerta cerrándose. Luego nada. No hubo frenazos. No hubo gritos. No hubo testigos corriendo a pedir ayuda. Solo una ausencia limpia, inquietamente perfecta. A la mañana siguiente, la cama seguía intacta. El teléfono, en silencio. El bolso no estaba en la cocina. Y en la casa flotaba una sensación difícil de explicar. Como si las paredes supieran que algo estaba mal, pero no pudieran decirlo. La familia llamó a amigos. Los amigos llamaron al trabajo. El trabajo llamó a la policía. En cuestión de horas, su nombre fue pronunciado en la central, escrito en un informe delgado. Un expediente que con los años se haría más grueso, pero jamás completo. No había un escenario clásico del crimen. No había una habitación cerrada. No había un callejón oscuro. El escenario era el vacío.
El coche aparicio dos días después, a menos de 30 miles de su casa, estacionado con cuidado junto a un camino de tierra. Las puertas cerradas. Ninguna señal de forzamiento. Ninguna gota de sangre. Ninguna evidencia de lucha. Las llaves no estaban. La cartera había desaparecido. Pero nada indicaba un robo común. Todo parecía calculado, dispuesto para que pareciera que no había pasado nada. Los detectives empezaron a preguntar. ¿Quién fue la última persona que la vio? ¿Con quién habló esa noche? ¿Tenía miedo de alguien? ¿Alguien la seguía? Las mismas preguntas, una y otra vez, chocando contra el mismo muro. Sus amigos dicen que llevaba una vida tranquila. Sus compañeros aseguraban que era puntual, predecible. La familia insistía en que no había enemigos, ni secretos. Pero en los casos de desaparición, cuando todos repiten que no había nada extraño, casi siempre significa que hay demasiado oculto. Durante los primeros días, los titulares fueron contundentes. Arizona, 1994. Mujer desaparecida sin dejar rastro. Comunidad en shock. Helicópteros sobrevolando el desierto. Perros rastreadores recorriendo la arena abrasadora. Voluntarios caminando en fila, con la mirada fija en el suelo, esperando encontrar cualquier cosa fuera del lugar. Un pendiente. Un trozo de tela. Una juela. Pero el desierto no devolvió nada. Nunca lo hace. Después de una semana, las cámaras se marcharon. Después de un mes, los voluntarios dejaron de venir. Después de un año, el expediente cambió de estancia. De investigación activa pasó a cold case. Dos palabras frías, técnicas, pero devastadoras. Un caso frío no significa cerrado. Significa estancado. Y mientras la investigación se congela, el dolor sigue avanzando. El pueblo empezó a cambiar. Las puertas se cerraban más temprano. Los niños dejaron de caminar solos al anochecer. Las miradas se volvieron desconfiadas. Cada desconocido era una amenaza potencial. Cada coche que pasaba despacio generaba tensión. El caso no solo se llevó a una persona. Se llevó la sensación de seguridad. En el archivo policial quedaron detalles sueltos, pequeños, casi invisibles. Una llamada extraña registrada sin origen claro. Un testigo que creyó ver otro vehículo cerca del lugar, pero no pudo recordar el color. Un recibo de gasolina encontrado en una papelera que no pertenecía a ella, pero estaba cerca de donde apareció el coche. Países que no encajaban. Fragmentos que no formaban una imagen coherente, solo más confusión. Los investigadores fueron cambiando. El primero se jubiló. El segundo fue trasladado. El tercero tomó el caso con energía renovada y chocó contra la misma pared. Cada reapertura del expediente levantaba polvo, relía las mismas declaraciones, repetía las mismas preguntas. Y el silencio respondía siempre igual. El tiempo pasaba, pero el caso no envejecía. Solo se volvía más pesado. La familia nunca dejó de esperar. Cada llamada nocturna aceleraba el pulso. Cada golpe en la puerta traía esperanza y miedo al mismo tiempo. Colgaron su foto en paredes, en posts, en tablones comunitarios. Su rostro se volvió parte del paisaje urbano, tan familiar que muchos olvidaron que detrás de esa imagen había una voz, costumbres, una vida interrumpida sin aviso. Los años trajeron rumores. Alguien juró haberla visto en otro estado. Otros dijeron que había huido voluntariamente. Algunos insinuaron secretos familiares. Cada rumor encendía una chispa y se apagaba enseguida, dejando más preguntas que antes. La verdad, esa existía, parecía enterrada bajo capas de tiempo, como algo cubierto por la arena, invisible incluso cuando se sabe exactamente dónde buscar. Y había un detalle que casi nadie mencionaba. Un nombre. Apareció muy temprano en el expediente, escrito con tinta desveda, subrayado una vez y luego ignorado. No era un extraño. Tampoco un amigo cercano.
Era alguien en medio. Cuando el caso se enfrió, ese nombre también se hundió, como una piedra lanzada a un pozo profundo. Arizona siguió adelante. Las calles fueron asfaltadas de nuevo. Los negocios cambiaron de dueño. Una nueva generación creció sin saber exactamente por qué sus padres desconfiaban de la noche. Pero para quien se recordaban, el caso nunca terminó. Vivía en los silencios incómodos, en las miradas compartidas cuando alguien mencionaba 1994, en la sensación persistente de que algo ocurrió y nunca fue nombrado. Cold case. Una etiqueta que suena a sentencia. Sin culpables. Sin confesión. Sin tumba donde dejar flores. Solo una pregunta suspendida sobre el desierto. Mientras el viento levanta la arena y borra las huellas. Como si la propia tierra estuviera protegiendo un secreto. Y en algún lugar, entre informes amarillentos y notas olvidadas, la verdad sigue esperando. Paciente. Implacable. Esperando a que alguien se atreva a mirar donde nadie quiso mirar durante demasiado tiempo. El tiempo no cura los casos sin resolver. Solo los empuja hacia atrás, los esconde detrás de capas de rutina, hasta que parecen parte del paisaje. Pero en Arizona, 1994 nunca se fue del todo. Permanecia en los informes archivados, en las conversaciones interrumpidas, en la forma en que algunos evitaban ciertos nombres. Porque cuanto más se enfriaba el caso, más claro quedaba que alguien, en algún momento, había decidido no decir toda la verdad. Las primeras entrevistas fueron correctas, educadas, casi demasiado limpias. Nadie levantaba la voz. Nadie dudaba. Todos parecían haber iniciado sus respuestas, como si el miedo hubiera enseñado a la comunidad a hablar con cuidado. Los detectives tomaban notas, grababan cintas, subrayaban frases. No recuerdo exactamente la hora. Creo que fue antes de que oscureciera. No las 6 esa noche. Pequeñas gritas, casi invisibles, que no parecían suficientes para sostener una acusación, pero demasiado constantes para ser casuals. Hubo una llamada que nunca encajó. Luego tarde, cuando la búsqueda ya había comenzado. Una voz masculina, nerviosa, dijo haber visto el coche horas antes de que fuera encontrado oficialmente. Dio una ubicación aproximada. Colgó antes de responder más preguntas. El número era irreconocible. En aquel momento, se asumió que era una confusión, un error, alguien buscando atención. Años después, esa llamada se sentiría distinta, más pesada, más precisa de lo que se quiso admitir. Otro detalle quedó enterrado entre informes secundarios. Una gasolinera, abierta las 24 horas, en las afueras del pueblo. El empleado recordó vagamente a una mujer que coincidía con su descripción. Estaba cansada. Miraba alrededor con insistencia. No pidió ayuda. Pagó en efectivo. Y no estaba sola. Había alguien más cerca del coche, fuera del alcance de las cámaras. El recuerdo era impreciso. Demasiado tarde. Las cintas ya habían sido grabadas encima. Cada pista llevaba a un punto muerto. Cada posable sospechoso tenía una cortada parcial, incompleta, pero suficiente para sembrar dudas. Y en medio de ese laberinto, el expediente empezó a llenarse de anotaciones al margen, signos de interrogación, líneas subrayadas que no levaban a ninguna parte. El caso no avanzaba. Se deslizaba en círculos. La familia presionaba. Exigia respuestas. Exigia acción. Marcas silenciosas. Velas encendidas frente al ayuntamiento. Carteles con la misma pregunta repetida una y otra vez. ¿Dónde está? La policía prometía no rendirse, pero las promesas empezaron a sonar huecas. Cada nueva rueda de prensa decía menos que la anterior. Cada aniversario era un recordatorio de que el tiempo estaba ganando. Fue entonces cuando surgieron las contradicciones. Pequeñas, sutiles, casi imperceptibles. Un testigo que cambió la hora. Otro que recordó un detalle nuevo años después.
Un relato que se ajustaba demasiado bien a lo que ya se sabía públicamente. Como si alguien hubiera aprendido que decar observando las noticias. Como si la verdad hubiera sido editada con el paso del tiempo. Y el nombre volvió a aparecer. El mismo. El que había sido escrito al inicio y luego olvidado. No porque no fuera relevante, sino porque parecía demasiado cercano. Demasiado cotidiano. Alguien que conoce las rutinas. Alguien que sabía qué carretera tomaba. Alguien que entendía el silencio del desierto. En los primeros meses, ese nombre fue descartado por falta de pruebas. Años después, se convertiría en una sombra imposible de ignorar. Los investigadores más jóvenes, que no habían vivido 1994, leyeron el expediente con ojos nuevos. Sin el peso emocional. Sin las conclusiones apresuradas. Vieron lo que otros no quisieron ver. Espacios en blanco. Decisions tomadas demasiado rápido. Preguntas que nunca se formularon. Y sobre todo, una constante inquietante. Demasiadas coincidencias alrededor de una sola persona. Pero el caso ya era frío. No había presupuesto. No había urgencia política. No había presión mediática. Solo quedaban los archivos y una sensación persistente que algo estaba mal. El desierto seguía allí, inmóvil, como un testigo mudo que lo había visto todo y no pensaba hablar. Los rumores regresaron, más oscuros esta vez. Susurros sobre una discusión esa noche. Sobre un favor que salió mal. Sobre una promesa rota. Nada comprobable. Nada que pudiera sostenerse en un tribunal. Pero suficientes para mantener viva la incomodidad. Porque cuando una historia cambia según quien la cuenta, suele significar que alguien está protegiendo algo. Los años siguieron pasando. Las fotografías se descoloraron. Las grabaciones se degradaron. Los recuerdos se volvieron frágiles. Y aún así, el caso se negaba a desaparecer. Cada nuevo detective que lo revisaba terminaba con la misma expresión. Frustración. Duda. Y una pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que todos pasaron por alto? En algún punto, el expediente dejó de ser solo una investigación. Se convirtió en una advertencia. En un ejemplo de lo que ocurre cuando el tiempo gana ventaja. Cuando las respuestas se retrasan demasiado. Cuando el silencio se normaliza. Arizona aprendió a vivir con esa herida abierta, sin saber que, en algún lugar, alguien también vivía con el peso de un secreto. Porque los casos sin resolver no son solo historias inconclusas. Son pactos implícitos con la mentira. Son verdades a medias, repetidas tantas veces que empiezan a parecer reales. Y mientras el mundo avanzaba, mientras nuevas noticias ocupaban los titulares, el eco de 1994 seguía resonando, esperando el momento exacto en que una paisa, una sola, encajara por fin. Ese momento aún no había llegado. Pero ese estaba acercando. Lentamente. Inevitablemente. Y cuando lo hiciera, nada en Arizona volvería a sentirse igual. El problema con los secretos es que nunca permanecen enterrados para siempre. Solo esperan. Esperan a que alguien mire el archivo correcto, a que una frase olvidada vuelva a pronunciarse en voz alta, a que el tiempo afloje la lengua de quien ha calado demasiado. En Arizona, casi 10 años después de la desaparición, algo empezó a moverse. No fue un hallazgo espectacular. No fue una confesión. Fue una revisión rutinaria. Una de esas que nadie espera que cambie nada. Un detective nuevo pidió ver todo desde el principio. No resumines. No conclusions anteriores. Todo. Las cintas, las notas manuscritas, los informes tachados, las declaraciones descartadas. Leo despacio. Sin prisa. Como si supiera que la verdad no estaba en lo evidente, sino en lo que había sido pasado por alto. Y ahí apareció de nuevo ese patrón incómodo. Las mismas horas que no coincidían. Las mismas palabras repetidas por personas distintas. Y siempre, orbitando alrededor,
el mismo nombre. No era un criminal conocido. No tenía antecedents. No encajaba en el perfil clásico que la gente imagina cuando piensa en un culpable. Precisamente por eso resultaba inquietante. Porque los casos que permanecen sin resolver rara vez lo hacen por falta de pistas. Lo hacen porque la respuesta es demasiado cercana, demasiado incómoda para aceptarla a tiempo. Una de las declaraciones originales empezó a destacar. En 1994 había parecido irrelevant. Un comentario hecho casi al pasar, anotado en el margen del informe. Alguien había dicho que esa noche ella no parecía tranquila, que miraba el reloj con insistencia, que estaba esperando algo. O alguien. En aquel momento, nadie profundizó. Ahora, esa frase pasaba como una advertencia ignorada. El detective buscó a ese testigo. Años habían pasado. La memoria era frágil. Pero el miedo seguía intacto. Al principio negó recordar nada nuevo. Luego, en voz baja, admitió que había omitido detalles. No porque no fueran importantes, sino porque no quería problemas. Porque el pueblo era pequeño. Porque el nombre involucrado no era el de un extraño. Era alguien que todavía veía en la tienda, en la calle, en reuniones sociales. Alguien que seguía allí. Otra paisa en que cuando se revisaron las llamadas antiguas. La voz masculina. La llamada anónima. La ubicación discreta coincidía demasiado bien con el lugar donde apareció el coche. No era una suposición. Era conocimiento. Y eso significaba una sola cosa. Quien Lamo sabía exactamente lo que había ocurrido antes de que la policía lo hiciera público. El desierto volvió a ser analizado. No con helicópteros ni con voluntarios, sino con mapas, tiempos, distancias. Se reconstruyó el trayecto. Minuto a minuto. Se comprobó cuánto tardaba alguien en llegar de un punto a otro sin ser visto. Y por primera vez, el escenario dejó de parecer aleatorio. Todo empezaba a tener lógica. Una lógica fría, calculada. La familia fue informada de que el caso se estaba revisando seriamente otra vez. No permitieron resultados. No usaron palabras grandes. Solo dijeron que algo no cuadraba. Que nunca había cuadrado. La esperanza regresó con cautela, mezclada con una rabia antigua. Porque cada nuevo avance también confirmaba una sospecha dolorosa. Si esto se estaba viendo ahora, quizá pudo haberse visto antes. Los rumores reaparecieron, esta vez con más fuerza. Y no eran simples especulations. Eran murmullos cargados de sentido. Historias que se habían contado en privado durante años, esperando el momento en que fuera seguro decirlas en voz alta. Sobre discusiones previas. Sobre una relación tensa. Sobre una promesa incumplida. Nada de eso figuraba oficialmente en el expediente de 1994. Pero ahora comenzaba a filtrarse. El nombre, el mismo de siempre, empezó a sentirse distinto. Y no era solo una anotación antigua. Era una presencia constante. Cada documento parecía conducir hacia él. Cada omisión tenía su sombra. No había pruebas directas. No todavía. Pero el patrón era imposible de ignorar. El detective entendió entonces por qué el caso había sido congelado. No por falta de pistas, sino por miedo a lo que implicaban. Porque aceptar esa dirección significaba mirar dentro de la comunidad, no fuera. Significaba admitir que el peligro no había venido de la nada, sino de alguien conocido, integrado, normal. Y eso siempre resulta más difícil de aceptar. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso. El sospechoso envejecía. Cambiaba de trabajo. Construía una vida aparentemente estable. Pero los secretos no envejecen igual que las personas. Se quedan intactos. Y cuando empiezan a resquebrajarse, lo hacen con violencia. Una orden permitió revisar viejos registros financieros. Pagos en efectivo. Movimientos pequeños, pero fuera de lo habitual. Nada ilegal por sí mismo. Pero suficiente para levantar preguntas. ¿Por qué ese día?
Por qué esa cantidad? Por qué el silencio después? El expediente no parecía un caso frío. Parecía un cuerpo que empezaba a mostrar señales de vida. Cada página nueva nada tensaba más el ambiente. Porque todos sabían que estaban cerca de algo. Y cuando un caso sin resolver empezó a moverse, nunca lo hace sin consecuencias. Arizona lo sintió antes de entenderlo. En miradas esquivas. En conversations interrumpidas. En la sensación de que el pasado estaba regresando, no como recuerdo, sino como amenaza. Porque esa la verdad salió a la luz, no solo respondería una pregunta antigua. Expondría todo lo que había sido calado durante años. Y en algún lugar, alguien empezó a darse cuenta de que el silencio que lo había protegido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse. Cuando un caso dormido empezó a despertar, lo hace con señales casi imperceptibles. No hay serenas. No hay anuncios públicos. Solo pequeños cambios en el comportamiento de las personas que saben, o intuyen, que algo se aproxima. En Arizona, esas señales comenzaron a multiplicarse. Portas que se serven un poco más rápido. Conversations que se cortaban cuando alguien entraba en la habitación. Y un silencio nuevo, más tenso que el anterior, como si el pasado hubiera decidido volver sin pedir permiso. El detective sabía que estaba pisando terreno frágil. Cada paso hacia adelante implicaba remover años de decisiones, omisiones y miedos compartidos. Volvió a entrevistar a personas que ya habían declarado. Esta vez no preguntó lo mismo. Cambió el orden. Cambió el tono. Dejó espacios incómodos entre una pregunta y otra. Y en esos silencios aparecieron las fisuras. Miradas que se desviaban. Manos que se apretaban. Phrases que se corrigen a mitad de camino. Alguien recordó una discusión. No un enfrentamiento violento, sino algo peor. Una conversación cargada de tensión, palabras medidas, una promesa que no sonó sincera. Ocurrió días antes de la desaparición. En 1994 nadie lo mencionó porque parecía irrelevant. Porque no querían involucrarse. Porque el nombre que surgía no era el de un desconocido. Era alguien respetado. Alguien integrado. Alguien que no encajaba con la idea de un monstruo. Otro testigo habló de una visita inesperada. Una noche. Un coche que no solía estar allí. Luces apagadas. Una estancia breve. Demasiado breve para ser social. Demasiado larga para ser casual. En su momento, nadie lo preguntó. Nadie quiso saber. Ahora, esa imagen regresaba con una claridad inquietante. El expediente comenzó a llenarse de marcas nuevas. No pruebas definitivas, pero sí conexiones. Líneas que unían nombres, horarios, lugares. El mapa del caso dejó de ser caótico. Empezó a mostrar una estructura. Y en el centro, como una sombra persistente, el mismo individuo. Siempre cerca. Siempre presente. Siempre justo fuera del foco. La policía sabía que no podía cometer errores. Después de tantos años, cualquier paso en falso podía destruir lo poco que habían reconstruido. Se revisaron procedimientos antiguos. Se detectaron fallos. Entrevistas incompletas. Preguntas que nunca se hicieron. El caso no solo hablaba de una desaparición. Hablaba de cómo el miedo colectivo había moldeado la investigación desde el principio. Mientras tanto, el sospechoso comenzó a sentir la presión. No oficialmente. No con citaciones ni interrogatorios formales. Era algo más sutil. Miradas más largas de lo habitual. Preguntas inocentes que llegaban demasiado tarde. La sensación de que ya no pasaba desapercibido. De que el tiempo, ese aliado silencioso durante años, estaba dejando de protegerlo. El desierto volvió a ser mencionado en las conversaciones internas. No como escenario lejano, sino como cómplice involuntario. Un lugar donde todo puede desaparecer sin dejar rastro. Donde la lógica humana pierde fuerza. Donde alguien que conoce el terreno puede borrar una vida y seguir caminando como si nada.
La familia fue advertida de que el preciso sería lento. Que remover el pasado traería dolor. Que algunas respuestas podrían no llegar nunca. Aun así, aceptaron. Porque vivir con la incertidumbre ya era una forma de tortura. Porque cualquier verdad, por dura que fuera, era preferable al silencio. Y entonces surgió una paisa inesperada. Un documento olvidado. Un registro administrativo que no había sido vinculado al caso. Una fecha. Un movimiento. Algo que colocaba al sospechoso exactamente donde dijo no haber estado. No era una prueba concluyente, pero era una grita. Y las gritas, cuando aparecen, tienden a expandirse. Los investigadores entendieron que ya no estaban revisando un error del pasado. Estaban degenerando una historia cuidadosamente contenida. Cada testimonio nuevo confirmaba lo mismo. Alguien había sabido más de lo que dijo. Alguien había contado solo la parte que convenía. Y durante años, el resto había sido enterrado bajo la normalidad. Arizona empezó a sentirlo como una corriente subterránea. Nada visible aún. Pero la presión aumentaba. Porque cuando un secreto colectivo se aproxima a la superficie, nadie sabe exactamente a quién va a arrastrar con él. Y en medio de ese silencio cargado, una certeza comenzó a tomar forma dentro del expediente. La desaparición no fue un accidente. No fue azar. Fue una decisión. Tomada en un momento preciso. Por alguien que creo que el tiempo y el desierto serían suficientes para borrar cualquier rastro. Pero el tiempo había cambiado de bando. El momento más peligroso de un secreto no es cuando nace, sino cuando empieza a ser observado. Cuando deja de sentirse invisible. En Arizona, esa sensación comenzó a propagarse como una electricidad silenciosa. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo percibían. Algo así estaba cerrando. Un círculo que lavaba años abierto por fin empezaba a estrecharse. El sospechoso fue llamado a declarar otra vez. No como acusado. No oficialmente. Solo una conversación más. Un procedimiento estándar, dijeron. Él aceptó. Sonrió. Se sentó frente a los detectives con la tranquilidad de quien ha contado la misma historia demasiadas veces. La repitió casi palabra por palabra. Los mismos tiempos. Los mismos silencios. Demasiada coherencia para alguien que hablaba de hechos ocurridos hacia más de una década. Los investigadores no lo interrumpieron. Lo dejaron avanzar. Sabían que las mentiras largas no se rompen con confrontación, sino con paciencia. Con detalles. Con preguntas que parecen irrelevantes. ¿Dónde estaba exactamente cuando cayó la noche? ¿Quién más estaba allí? ¿Qué lavaba puesto? Pequeñas cosas. Y entonces ocurrió. Una corrección mínima. Un ajuste casi imperceptible. Un dato que no coincidía con su declaración anterior. No fue suficiente para acusarlo. Pero fue suficiente para confirmar una sospecha. La historia no estaba recordada. Estaba memorizada. Mientras tanto, otra línea del caso avanzaba en paralelo. Registros olvidados. Documentos administrativos. Papeles que nadie había conectado antes porque no parecían relacionados con una desaparición. Pero lo estaban. Una solicitud. Una autorización. Un movimiento que encajaba demasiado bien con la cronología reconstruida. Como si alguien hubiera preparado el terreno sin saber que, años después, ese mismo rastro sería seguido. El desierto volvió a aparecer en las conversaciones, no como un lugar, sino como una estrategia. Porque para quien lo conoce, no es solo vacío. Es cobertura. Es distancia. Es tiempo ganado. Y de pronto, ciertos comentarios antiguos adquirieron otro peso. Phrases dichas al pasar. Bromas incómodas. Referencias al desierto como algo que así traga los problemas. Nadie los había tomado en serios. Ahora sonaban distintas. La presión empezó a filtrarse en la vida cotidiana del sospechoso. Cambios de humor. Reacciones desmedidas. Un nerviosismo que no existía antes. No había acusaciones públicas,
pero él sabía. Sabía que el pasado estaba siendo desenterrado con una precisión nueva. Que ya no se trataba de remorse, sino de datos. Un testigo más aceptó hablar. No por violencia, sino por agotamiento. Dijo que había guardado silencio durante años por miedo a equivocarse. Por miedo a señalar a la persona incorrecta. Pero ahora entendía algo que antes no había querido aceptar. Que el silencio también había sido una elección. Y que esa elección había tenido consecuencias. Su relato no aportó una prueba definitiva. Aportó contexto. Un clima. Una tensión previa a la desaparición que nunca había sido documentada. Una sensación compartida de que algo había pasar. De que el equilibrio era frágil. De que alguien estaba al límite. El expediente empezó a transformarse. Ya no era una colección de países sueltos. Era una narración incompleta, sí, pero coherente. Y toda narración necesita un punto de quiebre. Un momento donde nada pueda volver a ser igual. Los detectives sabían que estaban cerca de ese punto. Pero también sabían que el siguiente paso sería irreversible. La familia fue informada de que ese estaba considerando una acción formal. No permitieron resultados. Nunca lo hacían. Pero el tono había cambiado. Ya no hablaban de posibilidades abstractas. Hablaban de escenarios concretos. De riesgos. De consecuencias. Arizona contenía el aliento sin saberlo. Porque cuando un caso que ha dormido durante décadas empieza a moverse con intención, no solo busca justicia. Busca romper un pacto antiguo. El pacto de mirar hacia otro lado. El pacto de dejar que el tiempo se encargue de borrar lo incómodo. Y el tiempo, esta vez, no estaba dispuesto a hacerlo. El pasado ya no era una sombra distante. Estaba de pie, observando, esperando el momento exacto para reclamar lo que se le debía. Cuando la prisión aumenta, las gritas dejan de ser invisibles. Empiezan a notarse en los gestos, en la voz, en la manera en que alguien evita una pregunta demasiado directa. En Arizona, esa transformación fue lenta, pero inconfundible. El caso ya no se movía en los margines. Había entrado en una fase donde cada paso exigía precisión absoluta, porque cualquier error podía alertar a la única persona que todavía creía estar a salvo. Los detectives comparan declaraciones antiguas con las nuevas, línea por línea, palabra por palabra. No buscaban grandes contradicciones. Buscaban deslizamientos. Cambios sutiles de lenguaje. Un creo donde antes había un sé. Un tal vez, añadido años después. Detalles que revelaban no memoria, sino cálculo. El patrón se repetía. Siempre en el mismo punto. Siempre alrededor de la misma noche. Se ordenó un análisis técnico de las grabaciones originales. Voces envejecidas por el tiempo, cintas donadas, silencios prolongados. En una de ellas, casi el final, había una pausa extraña. No era una respuesta. Era una espera. Como si quien hablaba estuviera midiendo lo que podía decir sin comprometerse. En 1994 nadie lo notó. Ahora, esa pausa se convirtió en un grito mudo. El sospechoso fue observado a distancia. No vigilancia formal. No seguimientos evidentes. Solo presencia. Apariciones casuales. Patrolas que pasaban con más frecuencia. El objetivo no era intimidar, sino provocar error. Porque cuando alguien ha vivido décadas creyendo que ganó, la sensación de ser observado puede resultar insoportable. Y el error llegó. No en forma de juega. No como una confesión. Fue algo mucho más humano. Una conversación fuera de lugar. Una frase dicha con demasiada confianza a la persona equivocada. Una referencia a un detalle que nunca había sido público. Una información que solo podía conocer quien estuvo allí. Ese comentario llegó a oídos de la policía como llegan casi todas las verdades tardías. En voz baja, con miedo, acompañadas de la frase, no sé si, serve de algo. Servió. Porque confirmó que el silencio no había sido ignorancia.
había sido protección. Los investigadores cruzaron ese dato con todo lo anterior. Horarios. Ubicaciones. Movimientos. Por primera vez, la reconstrucción no dejaba espacios vacíos. No decía exactamente qué ocurrió, pero sí decía quién no podía estar fuera de la historia. Y eso era suficiente para avanzar. La orden legó con cautela. Nada espectacular. Nada que llamara la atención de los medios. Se trataba de acercarse un poco más. De pedir cooperación adicional. De solicitar acceso a cosas que antes no se habían considerado relevantes. Cada solicitud era una prueba. Cada respuesta, un indicador. El sospechoso empezó a mostrarse irritable. Menos cuidadoso. La narrativa perfecta comenzó a perder rigidez. Ya no sonría al repetirla. Ya no parecía orgulloso de su coherencia. El cansancio hacía su trabajo. ¿Por qué sostener una mentira durante tantos años require una energía que, tarde o temprano se agota? El expediente alcanzó un punto crítico. No había una prueba única, devastadora. Había algo más peligroso. Una acumulación. Un peso. Una historia que, al ser contada de principio a fin, solo podía sostenerse si aceptaba una conclusión incómoda. Que la desaparición no fue impulsiva. Fue controlada. Y que alguien había confiado en que el tiempo sería suficiente para convertirla en leyenda. La familia fue preparada para un posible giro. No se habló de justicia aún. Se habló de responsabilidad. De enfrentar lo que viniera. Porque cuando un caso sin resolver empieza a cerrarse, no lo hace con alivio inmediato. Lo hace con una avalancha de verdades que nadie está completamente listo para recibir. Arizona seguía respirando con dificultad. El pasado estaba demasiado cerca. Ya no era un recuerdo borroso. Era una presencia concreta, con nombre, con rostro, con una historia que comenzaba a resquebrajarse. Y en ese punto exacto, los investigadores entendieron algo esencial. El arresto, esa legaba, no sería el final. Sería el principio de algo mucho más inquietante. Porque revelar un secreto oculto no solo expone a quien lo guardó. Expone a todos los que eligieron no mirar. El desierto había esperado pacientemente. Ahora, por primera vez, parecía dispuesto a devolver algo de lo que había tomado. Hay un instante, justo antes de que todo cambie, en el que el silencio se vuelve insoportable. No porque sea más profundo, sino porque empieza a temblar. En Arizona, ese temblor se sintió en los pasillos de la comisaría, en las conversaciones medidas, en la certeza de que el siguiente movimiento no podía ser reiterado una vez ejecutado. El expediente fue presentado a una unidad distinta, ojos nuevos, sin historia emocional con el caso. Su reacción fue inmediata. No preguntaron por qué había tardado tanto. Preguntaron por qué nadie había avanzado antes. La narrativa estaba ahí. No perfecta, no cerrada, pero suficientemente clara como para justificar un paso que durante años se había evitado. La solicitud se redactó con precisión quirúrgica. Cada palabra elegida para resistir objeciones. Cada omisión calculada. No se trataba de acusar. Se trataba de acercarse lo suficiente como para obligar a una reacción. Porque una verdad contenida durante décadas rara vez permanece estable cuando se la empuja contra una pared. El sospechoso recibió la notificación sin alzar la voz. Sin sorpresa visible. Demasiada calma para alguien que supuestamente no tenía nada que ocultar. Dijo entender. Dijo cooperar. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no se movía como alguien confiado. Se movía como alguien que calcula salidas. Los detectives observan cada gesto. Cada respiración. Porque el cuerpo suele hablar cuando las palabras están bien entrenadas. Y el cuerpo estaba tenso. Preparado. A la defensiva. Como se supera que el margen de maniobra se estaba reduciendo. El entorno empezó a reaccionar. Personas que nunca habían hablado ahora pedían reuniones privadas. No para acusar directamente.
Sino para decker que siempre les había parecido extraño. Que había algo que no cuadraba. Que no supieron como expresarlo, en su momento. La verdad tardía no es heroica. Es pasada. Y liga siempre acompañada de culpa. Un antiguo conocido mencionó una conversación olvidada. Algo dica, en tono de broma, pero con una carga oscura. Una referencia a que nadie encuentra nada en el desierto. En su momento sonó como una frase cualquiera. Ahora sonaba como una confesión mal disimulada. Nadie había corrido escucharlo así. Los investigadores sabían que el siguiente paso implicaba cruzar una línea. Y cuando esa línea se cruza, ya no hay marca atrás. El preciso de yo de ser hipotético. Se convirtió en operativo. Documentos firmados. Autorizations concedidas. Preparativos descritos. Porque el objetivo no era un espectáculo. Era precision. La familia fue informada con palabras cuidadosas. No se habló de culpabilidad. Se habló de acciones. De procedimientos. De la posibilidad real de que algo sucediera pronto. La esperanza regresó. Pero esta vez no como un alivio. Como una carga emocional difícil de sostener. Arizona empezaba a recordar. No con nostalgia, sino con incomodidad. El pasado ya no estaba lejos. Estaba llamando a la puerta. Y muchos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían ayudado a mantenerlo afuera durante años. El sospechoso fue visto solo con más frecuencia. Caminadas largas. Rutinas alteradas. Cambios pequeños, pero reveladores. Cuando alguien siente que el cerco se cierra, el cuerpo busca espacio. Una salida que ya no existe. Los detectives entendieron que el arresto, ilegaba, no sería una sorpresa. Sería una confirmación. La confirmación de que el silencio colectivo había tenido un costo. De que la verdad no se había perdido. Había sido pospuesta. Y en ese aplazamiento, alguien había vivido con una libertad prestada. Una libertad que estaba a punto de expirar. El desierto seguía inmóvil. Pero esta vez, no parecía protector. Parecía expectante. Como si supiera que pronto, después de tantos años, tendría que devolver algo que nunca fue suyo para guardar. Cuando la decisión finalmente se toma, el mundo exterior no lo nota de inmediato. No hay titulares. No hay luces encendidas de madrugada. Solo una serie de pasos precisos, ejecutados en silencio, como si todos entendieran que el minorito podría alterar algo que ha tardado décadas en alinearse. En Arizona, ese momento legó sin dramatismo visible, pero con un peso insoportable para quien sabían lo que estaba a punto de ocurrir. La orden fue clara, limitada, específica, no buscaba un final, sino una apertura definitiva. El objetivo no era cerrar el caso, sino obligarlo a hablar. Porque después de tantos años, la verdad no había surgir sola. Había que presionarla. El sospechoso fue abordado temprano, antes de que el día adquiriera forma. No hubo resistencia. No hubo escena. Solo un gesto tenso, una pausa demasiado larga antes de responder. El tipo de silencio que no pertenece a la sorpresa, sino al reconocimiento. A la aceptación de que el tiempo, finalmente, había alcanzado su rastro. En la sala de interrogatorios, el air parecía más denso. Las paredes escuchaban. Las cámaras grababan. El se sentó con la misma postura de siempre, pero algo se había quebrado. Ya no hablaba con fluidez. Ya no controlaba el ritmo. Las preguntas no eran nuevas. Eran las mismas de 1994. Pero esta vez, cada una lavaba detrás el peso de todo lo que ya no podía negarse. Los detectives no levantaron la voz. No fue necesario. Dejaron que el silencio hiciera su trabajo. Dejaron que los documentos hablaran. Registros. Horarios. Testimonios tardíos. Pequeños detalles que, por separado, no dicen nada, pero juntos formaban una estructura imposible de desmontar sin derrumbarse.
El intento volver a la historia memorizada. Pero la historia ya no encajaba. Los países se resisten. Cada frase abría una grita nueva. Cada corrección lo alejaba más de la coherencia. No confieso. No todavía. Pero empiezo a retroceder. Y retroceder, en estos casos, es el primer paso hacia la queda. La noticia no se hizo pública de inmediato. Se mantuvo contenida. Controlada. Porque el impacto no sería solo legal. Sería emotional. Comunitario. Arizona lavaba años conviviendo con una versión cómoda del pasado. Y esa versión estaba a punto de romperse. La familia fue lavada a una habitación aparte. Les hablaron sin rodeos. Les dijeron que el caso había entrado en una fase irreversible. No permitieron justicia completa. Permitieron verdad. Y en sus rostros apareció algo que no se había visto en mucho tiempo. No alivio. Determinación. Mientras tanto, en el pueblo, algo se movía. No había anuncios oficiales, pero los rumores viajaban rápido. Demasiado rápido. La gente empezó a conectar nombres. A recordar frases. A reinterpretar momentos antiguos. El pasado cambiaba de forma en tiempo real. El sospechoso pidió un descanso. Lo consideraron. Camino solo por el pasillo. Sus pasos resonaron más de lo normal. Como es el edificio entero quisiera recordar que ya no estaba solo con su historia. Que ahora pertenecía al registro. A la memoria oficial. Los investigadores sabían que no tenían to do. Que faltaban países. Pero también sabían algo más importante. Que el muro había cedido. Y una vez que eso ocurre, no hay manera de reconstruirlo igual. Arizona estaba a punto de enfrentarse a algo que había evitado durante décadas. No solo la pregunta de qué pasó, sino la más incómoda de todas. ¿Cómo fue posible que sucediera sin que nadie hiciera nada durante tanto tiempo? El desierto seguía quieto. Pero por primera vez, no parecía guardar silencio. Parecía observar. Esperando el momento exacto en que el secreto oculto, por fin, dejara de serlo. Cuando un muro se agrieta, no se ito inmediato. Se resiste. Cruz. Intenta sostenerse con fragmentos de una estructura que ya no existe. En Arizona, eso fue exactamente lo que ocurrió. El interrogatorio no produjo una confesión directa, pero dejó algo mucho más peligroso para quien había vivido protegido por el silencio. Inconsistencias registradas, silencios documentados, evasivas que ya no podían explicarse como simples fallos de memoria. Los abogados entraron en escena. Las palabras comenzaron a medirse. Cada frase fue calculada. Pero el daño ya estaba hecho. Porque el relato que durante años había sido repetido sin fisuras ahora estaba lleno de paréntesis. De aclaraciones innecesarias. De intentos de control que llegaban demasiado tarde. Los investigadores regresaron al desierto. Esta vez con una hipótesis clara. No buscaban un cuerpo. No buscaban confirmación. Un punto específico. Un área que coincidía con los tiempos reconstruidos y con la información que, sin caer, había sido revelada. El terreno era vasto. Implacable. Pero ya no parecía infinito. Tenía límites. Se revisaron mapas antiguos. Fotografías aéreas. Cambios en la topografía. Caminos que ya no existen. Lugares que en 1994 eran accesibles, y hoy estaban ocultos bajo capas de tierra y tiempo. El desierto no borra. Cubra. Y lo que cubra, a veces, deja señales. El sospechoso, mientras tanto, empezó a mostrar signos de fractura. No públicamente. En privado. Llamadas nerviosas. Consultas repetidas. Una ansiedad que no encajaba con la imagen de algún injustamente implicado. El cuerpo seguía hablando, incluso cuando la boca se cerraba. Una conversación grabada legalmente aportó un giro sutil pero decisivo. No fue una admisión. Fue una reacción. Una pregunta formulada con demasiada precisión. Una preocupación enfocada en el lugar equivocado. Para los investigadores, fue suficiente para confirmar que no estaban siguiendo una teoría.
Estaban siguiendo memoria. La comunidad comenzó a dividirse. Algunos se negaban a creerlo. Otros dicen que siempre lo supieron. Lo más inquietante era que ambos grupos coexisten desde hacía años. El caso no solo estaba revelando un crimen. Estaba exponiendo una dinámica colectiva de negación. La familia recibió noticias parciales. Detalles controlados. No para proteger la investigación, sino para protegerlos a ellos. Porque cada avance también implicaba una pérdida nueva. La certeza de que la desaparición no había sido un accidente. De que alguien había tomado una decisión irreversible en 1994. Los detectives entendieron que el final se acercaba, pero no sería limpio. No habría una respuesta simple. Incluso con un arresto, quedarían vacíos. Dudas. Preguntas sin cuerpo, sin lugar exacto, sin ritual de despedida. Esa es la crueldad de los casos que despiertan demasiado tarde. El expediente se preparó para una transición. De investigación a preciso. De hipótesis a responsabilidad. Y en ese paso, cada palabra adquirió peso legal. Nada podía quedar en el aire. Nada podía basarse solo en intuición. Arizona observaba, consciente no, como su historia se reescribía. No con heroísmo. Con incomodidad. Porque aceptar la verdad implicaba aceptar años de silencio compartido. El desierto, una vez más, se mantenía inmóvil. Pero ahora, ya no parecía un refugio. Parecía un archivo abierto. Un lugar que, tarde o temprano, había devolver exactamente lo que había guardado durante tanto tiempo. Hay un punto en toda investigación en el que la pregunta deja de ser que ocurrió y pasó a ser cuanto más puede sostenerse la mentira antes de colapsar. En Arizona, ese punto llegó sin ruido, sin dramatismo visible, pero con una certeza absoluta dentro del expediente. Ya no había marca atrás. Los fiscales revisaron el caso con frialdad quirúrgica. No escucharon rumores. No aceptaron intuitions. Solo hechos encadenados. Declarations que ya no coincidían. Registros que desmentían cortadas. Reactions que no correspondían a la inocencia. El caso, fragmentado durante décadas, ahora formaba una línea continua, tensa, imposible de ignorar. El sospechoso fue confrontado de nuevo. Esta vez no con preguntas abiertas, sino con afirmations. No es lapidio que recordara. Se lo mostró lo que ya no podía negar. Fechas. Ubicaciones. Palabras exactas dichas en momentos precisos. El lenguaje corporal cambió. Los hombres cayeron. La respiración se volvió irregular. No hubo estalido emocional. Hubo algo más inquietante. Resignación contenida. Intento explicar. Intento reformular. Pero cada intento lo hundía más. ¿Por qué explicar después de tantos años no aclara? Expone. Y lo que quedó expuesto fue una narrativa construida para resistir el paso del tiempo, no la verdad. El preciso avanzó con discreción. Nadie buscaba titulares on. Porque el impacto sería profundo. No solo para la familia. Para toda la comunidad. Un arresto no había a ser la herida. Había abrirla del todo. La familia fue convocada otra vez. Esta vez no para escuchar posibilidades, sino para prepararse para una realidad definitiva. Se les habló de cargos, de procedimientos, de lo que podía demostrarse y de lo que quizá nunca podría probarse. La verdad completa no siempre liga empaquetada. A veces liga rota, incompleta, pero inevitable. En el pueblo, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran rumores. Eran afirmaciones dichas en voz baja. La gente empezó a recordar con más precisión. Como es la proximidad del final liberar recuerdos retenidos durante años. El silencio colectivo comenzaba a deshacerse, paisa por paisa. El sospechoso pasó su primera noche sabiendo que el tiempo ya no llegaba a su favor. Que el desierto no había a protegerlo más. Que la historia que había sostenido durante décadas ahora pertenecía a otros. A los registros. A las salas de audiencia. A la memoria pública.
Los investigadores revisaron el expedient una última vez antes de cerrarlo formalmente. No con alivio, con una calma pasada, porque sabían que resolver un caso así no trae victoria. Trae consecuencias. Preguntas nuevas. Y una comprensión amarga de lo que el silencio pueda permitir. Arizona estaba a punto de escuchar lo que había evitado durante 30 años. No una versión. No una teoría. Sino una verdad procesada. Incompleta quizá, pero suficiente para romper el hechizo del pasado. El desierto seguía ali. Inmóvil. Pero ya no parecía infinito. Parecía un testigo que, después de décadas, había sido finalmente obligado a levantar la mirada. Y el secreto oculto, desgastado por el tiempo, estaba a punto de pronunciar su última resistencia. El final nunca liga como la gente imagina. No hay una explosión de claridad. No hay una escena que lo explique todo de una vez. En Arizona, el cierre fue silencioso, pesado, como una puerta que se cierra lentamente y deja a todos preguntandos, que quedó del otro lado. El arresto se hizo público, al amanecer. Titulares sobrios. Frases medidas. Nombres que durante años habían sido cotidianos ahora aparecen acompañados de palabras que nadie quiso leer juntas. Cold case resuelto. Detention tras décadas. Secreto oculto. La noticia recorrió el pueblo con una mezcla de alivio y vértigo. Porque confirmar una sospecha no borra el tiempo perdido. Solo lo vuelve imposible de ignorar. La familia escuchó la confirmación sin lágrimas inmediatas. El dolor ya no tenía forma simple. Era una suma de años. De esperas. De cumpleaños sin respuesta. De noches sin cierre. La justicia, cuando liga tarde, no devuelve lo que fue arrancado. Solo ofrece un lugar donde dejar el peso. En la sala, los documentos se leerán con voz neutra. Fechas. Hechos. Connections. Nada de dramatismo. Porque el drama ya había ocurrido hacía mucho tiempo, lejos de cámaras y registros. Lo que quedaba era una verdad procesable, no necesariamente completa, pero suficiente para romper el pacto del silencio. El acusado escuchó sin interrumpir. El rostro inmóvil. Los ojos fijos en un punto indeterminado. No hubo confesión pública. No hubo relato final que lo explicara todo. Y quizá eso fue lo más inquietante. Porque el caso se resolvía en lo legal, pero dejaba intacta una pregunta más profunda. ¿Cómo alguien puede vivir tantos años con una historia enterrada y seguir caminando entre los demás como si nada? El pueblo reaccionó en olidas. Algunos buscaron distancia. Otros, explicación. Muchos revisaron su propia memoria, preguntandos que vieron y no quisieron ver, que escucharon y decidieron olvidar. La resolución no trajo unidad. Trajo espejo. Y no todos estuvieron dispuestos a mirarse en él. El desierto volvió a ser mencionado en las conversaciones, pero ya no como refugio. Como escenario final. Como el lugar que guardó una verdad demasiado tiempo. No devolvió todo. No lo hace nunca. Pero devolvió lo suficiente como para que la historia dejara de ser un rumor y se convirtiera en registro. Los investigadores cerraron el expediente con cuidado. No con celebración. Con respeto. Sabían que algunos cabos quedarían sueltos para siempre. Que no todas las respuestas llegan. Que algunos detalles se pierden en el tiempo como juelas en la arena. Resolver no siempre significa comprenderlo todo. Arizona siguió adelante, pero distinta. Las calles eran las mismas. Los edificios también. Lo que cambió fue la manera de nombrar el pasado. Ya no era una ausencia inexplicable. Tenía contornos. Tenía responsabilidad. Tenía un nombre. Y aún así, cuando se la noche y el viento atraviesa el desierto, quienes dicen sentir que algo permanece incompleto. No como una amenaza, sino como un recordatorio. De que el silencio protege, pero también condena. De que los secretos no desaparecen. Solo esperan. El caso dejó una marca invisible.
En la memoria colectiva. En la forma en que se cuentan las historias. En la certeza de que el tiempo no borra lo ocurrido. Solo lo pone a prueba. Arizona, 1994. Dejó de ser una pregunta abierta. Pero su eco sigue ahí. Bajo el sol. Bajo la arena. Recordando que incluso los casos resueltos de sombras y que algunas verdades, aunque finalmente salgan a la luz, nunca dejan de doler. Después de que los titulares se desvanecieron, después de que las cámaras se apagaron y los micrófonos fueron guardados, el caso no desapareció. Simplemente cambió de lugar. Pasó de las portadas al interior de las casas, a las conversaciones en voz baja, a los silencios incómodos que surgen cuando alguien mencionaba el pasado sin darse cuenta de lo que estaba removiendo. La vida siguió, como siempre lo hace, pero con una grita nueva. Porque ahora todos sabían que el tiempo no había protegido a nadie. Que la rutina puede convivir con la culpa. Que el mal no siempre liga con señales claras. A veces se sienta a la mesa, saluda, sonríe y se va sin dejar rastro visible. La familia intentó reconstruirse alrededor de una verdad que llegó demasiado tarde. No había celebración. No había sensación de victoria. Solo una calma extraña, casi artificial, como si el cuerpo no supiera on cómo reaccionar a la ausencia definitiva de la duda. Durante años habían vivido preguntándos qué había pasado. Ahora vivían preguntándos cómo seguir adelante con la respuesta. Algunos objetos personales reaparecieron. Fotografías guardadas en cajas. Ropa que nadie se había atrevido a tirar. Cartas escritas y nunca enviadas. Cada objeto era una prueba silenciosa de que la historia no terminó con el crimen, sino que continuó, día tras día, en la vida de quienes se quedaron. En el pueblo, ciertos nombres dejaron de pronunciarse con naturalidad. Moradas que antes eran neutras ahora cargaban un peso distinto. No había acusaciones abiertas, pero sí una conciencia nueva. Cualquiera puede esconder algo. Y eso cambió la forma en que la comunidad se miraba a sí misma. Los investigadores, y fuera del caso, admitieron en privado lo que nunca se dice en ruedas de prensa. Que resolverlo no les quitó el sueño perdido. Que algunas escenas regresaban de noche, sin permiso. Que ser un expediente no significa ser la mente. El archivo quedó celado. Pero la historia seguía activa en cada recuerdo que no encajaba del todo. El acusado esperaba su destino entre paredes gris, lejos del desierto que durante años había sido su aliado silencioso. No habló más. No explicó. No corrigió la narrativa final. Tal vez porque ya no tenía sentido. Tal vez porque incluso las mentiras se cansan de sostener solas. Su silencio final no fue redención. Fue confirmación. Con el paso de los meses, el caso empezó a ser citado como referencia. En clases. En artículos. En otros expedientes reabiertos. Arizona 1994 ya no era solo una tragedia local. Era un ejemplo. Una advertencia. La prueba de que los secretos no prescriben. Solo se esconden mejor. Y aún así, cuando el viento recorre el desierto al caer la noche, hay quienes aseguran que la historia no está completamente quieta, que algunas preguntas siguen suspendidas en el aire. No las esenciales, no las legales, sino las humanas. Las que no entran en un documento judicial. Las que no tienen respuesta exacta. Que pensó en el último momento. Quien más sabía. Que de tal se perdió para siempre. El caso fue resuelto, dicen los registros. Pero la verdad es más incómoda. El caso fue conocido, encajado, nombrado. Y eso fue suficiente para seguir adelante, aunque no para olvidar. Arizona aprendió algo que no figura en ninguna sentencia. Que el tiempo no cura. Solo enseña a convivir con las heridas. Que la justicia puede legar, pero nunca liga intacta. Y que cada verdad revelada deja detrás una sombra que ya no se puede ignorar. El desierto permanece. El pueblo también.
Pero bajo la superficie, algo cambió para siempre. Porque ahora saben que incluso después del final, las historias no se detienen. Solo bajan la voz. Con el tiempo, el caso dejó de ser noticia y se convirtió en referencia. No como una victoria, sino como una cicatriz. En Arizona, nadie volvió a hablar de 1994 con su nindo antes. Cada mock doy paso a tener un antes y un después. Como es la historia hubiera partido el calendario en dos mitades irreconciliables. Los archivos judiciales permanecen cerrados, pero la historia seguía filtrándose por otros caminos. En conversaciones privadas. En entrevistas nunca publicadas. En recuerdos que empezaron a reconstruirse ahora que el mito había cambiado de forma. No desapareció. Solo dejó de ser abstracto. Algunas personas comenzaron a hablar, no ante la policía, sino ante sí mismas. Reconocieron sensaciones que habían ignorado. Detalles mínimos que, en su momento parecieron irrelevantes. Una frase fuera de lugar. Una ausencia demasiado conveniente. Una mirada que evitó otra. Nada de eso cambiaba el resultado legal, pero alteraba algo más profundo. La forma en que entendían su propio pasado. La familia, mientras tanto, aprendía a convivir con un duelo nuevo. No el de la incertidumbre, sino el de la confirmación. Porque saber no siempre alivia. A veces pesa más que no saber. El nombre del culpable no lino el vacío. Solo le dio contornos más definidos. Más difíciles de esquivar. Hubo noches en las que el silencio se volvía ensordecido. No porque faltaran respuestas, sino porque ya no había preguntas que amortiguaran el dolor. El misterio había servido durante años como una barrera. Ahora esa barrera había caído, y detrás solo quedaba la perdida desnuda, sin narrativas que la suavizaren. El acusado seguía sin hablar. Su silencio dejó de ser estratégico y pasó a ser existencial. No era una defensa. Era una forma de desaparecer sin ers. Para algunos, eso fue una última crueldad. Para otros, una confirmación final de que nunca habría una explicación que calmara a todos. En el pueblo, la memoria colectiva comenzó a reorganizarse. Los jóvenes escuchaban la historia como algo casi legendario. Los mayores la recordaban con una precisión que antes no tenían. La diferencia era clara. Ahora había un final oficial, pero no un cierre emotional compartido. Los investigadores sabían que ese era el destino de muchos casos así. Resolver no significa ser. Significa detener la hemorragia, no borrar la herida. Cada vez que el caso era citado en una conferencia o en una capacitación, se hacía con una advertencia implícita. El tiempo puede ocultar la verdad, pero nunca la neutraliza. El desierto, omnipresente, seguía siendo el mismo. Pero ya no simbolizaba solo el misterio. Ahora representaba algo más incómodo, la paciencia. La capacidad de esperar décadas sin revelar nada, hasta que alguien decide mirar de nuevo. No con esperanza, sino con insistencia. Arizona aprendió que la justicia tardía no es una excepción, sino una posibilidad constante. Que cada caso sin resolver no está dormido. Está esperando. Y que el precio de esperar demasiado siempre lo pagan más personas de las que figuran en un expediente. Al caer la noche, cuando las luces del pueblo se apagan y el viento vuelve a recorrer las calles. Hay una sensación compartida que nadie verbaliza del todo. No es miedo. Es conciencia. La certeza de que algunas historias no terminan cuando se dicta una resolución, sino cuando dejan de doler. Y esta aún no ha terminado. El tiempo siguió avanzando, indiferente a la carga que había dejado atrás. Las estaciones cambiaron, las fachadas se repintaron, los negocios abrieron y cerraron. Pero el caso permaneció como una sombra fija, alargándose sobre cada intento de normalidad. No aparecía en los titulares, pero se filtraba en los gestos.
en la manera de evitar ciertos nombres. En el silencio que se hacía cuando alguien mencionaba el pasado sin medir el peso de la palabra. Hubo quienes intentaron reescribir su propia historia. Ajusta recuerdos. Convencerse de que no pudieron haber sabido nada. Que no había señales claras. Que todo fue más confuso de lo que ahora parecía. La mente es hábil para protegerse cuando la verdad amenaza con desarmarlo todo. Pero la verdad yo estaba ahí. Inmóvil. Esperando a que cada uno decidiera qué hacer con ella. La familia encontró momentos breves de respiro, fragmentos de calma, que no significaban olvido, sino resistencia. Aprendieron a hablar del nombre sin que la voz se quebrara. A recordar sin que la rabia tomara el control. No fue sanación. Fue adaptación. La forma más honesta de seguir viviendo con una ausencia que ya no tenía interrogantes. En los archivos, el caso estaba cerrado. Celado. Catalogado. Pero fuera del papel, seguía respirando. Era citado en conversations entre investigadores jóvenes, como una advertencia silenciosa. No confíes en la quietud. No asumes que el tiempo lo entierra todo. Algunos crímenes no se disuelven. Se conservan. El acusado investiga lejos del desierto. El cuerpo marcando el paso de los años que no habían dejado huella en los registros oficiales durante tanto tiempo. No habló. No dejó una versión final. Esa ausencia de relato se convirtió en una herida más. Porque incluso el culpable, el caller, seguía controlando una parte de la historia. En el pueblo, la noche adquirió otro sonido. No más amenazante. Más consciente. Como si cada calle supiera ahora que fue testigo involuntario de algo que tardó demasiado en salir a la superficie. Las luces encendidas tras las ventanas no ocultaban secretos nuevos, pero recordaban los antiguos. Algunas personas visitaron el desierto por primera vez en años. No por respuestas. Por confrontación. Para mirar el paisaje que durante décadas guardó silencio, y entender que la inmensidad no absuelve. Solo observa. Y en esa observación, devuelve preguntas que nadie puede responder del todo. Arizona no volvió a ser la misma, aunque nadie pudiera señalar el momento exacto del cambio. No hubo una ruptura visible. Fue una erosión lenta. La certeza de que la normalidad puede ser una ilusión compartida. De que la verdad puede caminar entre la gente sin ser reconocida. El caso de Joe, una lección incómoda, sin moralidad clara. Que la justicia puede legar, pero no repara. Que la verdad puede salir a la luz, pero no ilumina todo. Y que el silencio, cuando se sostiene demasiado tiempo, se convierte en parte del crimen. La historia siguió su caso, no hacía un cierre definitivo, sino hacía una quietud tensa. Como el desierto, el amanecer. Inmóvil. Hermoso. Y cargado de lo que nunca dirá, en voz alta. Porque algunas verdades, incluso cuando ya no se discuten, siguen pasando. Y este caso. Sigue ahí. Con el paso de los años, el caso de Joe de pertenecer solo a quienes lo vivieron directamente. Se convirtió en una advertencia flotando en el aire. En una historia que se contaba sin levantar demasiado la voz. Como si el volumen pudiera despedir algo que nunca terminó de dormirse. No era miedo. Era respeto por lo que el silencio había demostrado ser capaz de ocultar. La comunidad aprendió a convivir con una verdad que no podía ser revisitada, pero tampoco olvidada. Cada aniversario pasaba sin actos oficiales, sin comunicados, sin ceremonias. Y aún así, algo se detenía por unos segundos. Una pausa casi imperceptible. Como si el tiempo mismo recordara. La familia siguió adelante con una dignidad silenciosa. No hubo declaraciones finales. No hubo discursos de cierre. Entendieron que ninguna palabra pública iba a completar lo que faltaba. El duelo se volvió íntimo, casi invisible, sostenido por rutinas nuevas y por la decisión consciente de no permitir que el caso definiera cada instante del futuro.
En oficinas policiales, Lejos de Arizona, el expediente seguía siendo citado. No por el arresto. Por la espera. Por los años en que la verdad estuvo a la vista y nadie supo cómo mirarla. Para algunos investigadores jóvenes, ese convirtió en una obsesión silenciosa. En la prueba de que cada detalle ignorado pueda crecer con el tiempo hasta volverse irreversible. El acusado permanecía encerrado en su propio silencio. Y no como estrategia, sino como estado permanente. El mundo exterior había avanzado sin él, pero la historia seguía atada a su negativo a hablar. No ofreció redención. No ofreció contexto. Y así, incluso desde la quietud, siguió influyendo en el relato. El desierto, una vez más, absorbió todo sin reaccionar. No celebró la verdad. No castigó la mentira. Permaneció igual, recordando a quien quisiera mirar que la naturaleza no juzga. Solo conserva. Y en esa conservación, obliga a los humanos a cargar con lo que dejaron atrás. Arizona aprendió algo que nunca figurara en manuales y sentencias. Que hay finales que no se sienten como finales. Que resolver un caso no significa apagar su eco. Y que algunas historias, incluso cuando parecen cerradas, continúan viviendo en la forma en que una comunidad se mueve, se observa y se protege. La noche sí, igual que siempre. El viento sigue su curso. Las calles descansan bajo las luces amarillas. Pero bajo esa superficie tranquila, permanece una certeza compartida, casi invisible. El pasado no es Virginia solo cambia de lugar. Y este caso, aunque tenga un nombre, una fecha y un expediente cerrado. Sigo respirando en el silencio de Arizona. Hay una etapa posterior al cierre oficial que casi nunca se menciona. Un territorio silencioso donde ya no hay investigaciones activas, en hay rutas de prensa, en hay urgencia institucional. Solo queda la vida real, obligada a acomodarse alrededor de una verdad que luego tarde y se quedó sin instrucciones de uso. En Arizona, ese territorio se extendió durante años. Las personas no despertaban pensando en el caso, pero el caso aparecía igual. En decisiones pequeñas. En desconfianzas nuevas. En una forma distinta de mirar a quien siempre habían estado ahí. Porque cuando una historia demuestra que alguien pudo ocultar tanto durante tanto tiempo, la inocencia colectiva se vuelve un lujo imposible. Algunos comenzarán a revisar sus propios recuerdos, con una precisión casi obsesiva. No buscando culpables nuevos, sino coherencia. Tratando encajar gestos pasados en el mapa actual de la verdad. Y en ese ejercicio íntimo, muchos descubrieron algo inquietante. No fue que no hubiera señales. Fue que no quisieron leerlas. La familia, mientras tanto, vivía un duelo que no tenía nombre. Y no era la angustia de la espera. Tampoco el shock de la revelación. Era algo más denso, más difícil de explicar. Una mezcla de alivio y rabia, de cansancio y lucidez. Saber la verdad no les devolvió nada, pero les quitó la ilusión de que algo todavía podía cambiar. Había días en los que la normalidad parecía alcanzable. Momentos simples, casi triviales, donde el pasado no irrumpía. Y luego, sin aviso, una palabra mal dicha, una imagen en televisión, una fecha en el calendario, lo devolvía todo. No como una explosión, sino como una presión constante en el pecho. El nombre del caso empezó a circular en contextos inesperados. En universidades. En seminarios de criminología. En debates sobre justicia tardía. Arizona 1994, Southeast convirtió en union ejemplo citado con respeto, pero también con incomodidad. Porque no encajaba en la narrativa optimista del sistema, que siempre liga a tiempo. Los investigadores que alguna vez trabajaron en el evitaban hablar en términos de éxito. Preferían palabras más frías. Resolution partial. Verdad procesable. Cierre administrativo.
Sabian que cualquier intento de presentarlo como victoria traicionaba la complejidad real del daño causado. El acusado seguía siendo una figura opaca. No por misterio, sino por ausencia. No aportó contexto. No ofreció una versión alternativa. Su silencio no aclaró nada, pero tampoco permitió que la historia se estabilizara del todo. Fue un vacío activo. Un hueco que absorbía cualquier intento de comprensión completa. Con el tiempo, ese silencio empezó a generar más preguntas que respuestas. No sobre los hechos, sino sobre el mecanismo. Como se construye una vida paralela durante décadas. Como se sostiene una normalidad falsa sin que se quiebra. Como se convive con un recuerdo que no puede ser compartido. En el pueblo, la rutina se asentó sobre una base distinta. Las conversaciones ya no eran ingenuas. Había una cautela nueva, una conciencia de que la cercanía no garantiza conocimiento, de que lo familiar puede ser un disfraz eficaz. Esa conciencia cambió la textura de la vida cotidiana. Algunas personas se alegran, no físicamente, sino emocionalmente. Levantaron barreras invisibles, convencidas de que la distancia era una forma de protección. Otras hicieron lo contrario. Buscaron comunidad, diálogo, reconstrucción colectiva. No todos reaccionan igual cuando la confianza se fractura. El desierto seguía allí, pero su simbolismo había matado. Y no era solo escenario. Era metáfora persistente. Un espacio donde el tiempo se acumula sin dejar huellas claras. Donde algo puede desaparecer sin desaparecer del todo. Mirarlo era recordar que la verdad no siempre deja rastros visibles, pero nunca deja de existir. Con los años, surgieron preguntas nuevas, más incómodas. No sobre el crimen, sino sobre el entorno. Que permitió que ocurriera. Que lo sostuvo. Que silencios fueron necesarios para que durara tanto. Esas preguntas, sin respuesta definitiva, se infiltraron en la identidad misma de la comunidad. La familia comprendió que el cierre legal no era el final del proceso. Era apenas una transición. El paso de una forma de dolor a otra. Más estable, quizás. Menos aguda, pero no menos real. Aprendieron a vivir con una historia completa que, paradójicamente, es esencia incompleta. En privado, algunos investigadores admitieron que el caso los había cambiado. No en su técnica, sino en su percepción del tiempo. Ya no veían los años como una barrera, sino como un aliado ambiguo. El tiempo puede esconder pruebas, pero también puede erosionar mentiras hasta dejarlas frágiles. Arizona siguió produciendo historias nuevas. Otras tragedias. Otros titulares. Pero ninguna se asentó igual en la memoria colectiva. Porque esta no solo habló de violencia. Habló de espera, de omisión, de lo que ocurre cuando una verdad permanece demasiado tiempo sin nombre. En ese silencio prolongado, en esa calma que no era paz, el caso continuó ejerciendo su influencia. No como una amenaza activa, sino como una presencia constante. Un recordatorio de que algunas historias no necesitan atención para seguir existiendo. Solo necesitan tiempo. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser una herida abierta y se transformó en algo más difícil de definir. No dolía de la misma manera, pero tampoco desaparecía. Era como una prisión constante, una presencia que no exigía atención, pero que se hacía sentir en los momentos menos esperados. Arizona había aprendido a vivir con eso. Las mañanas seguían llegando puntuales. El sol seguía elevándose sobre el desierto con la misma indiferencia de siempre. Las carreteras se llenaban de autos. Los cafés se abrían. Las conversaciones arrancaban con temas triviales. Sin embargo, bajo esa superficie funcional, había una conciencia nueva, compartida, imposible de borrar. La historia ya no se contaba completa. Se fragmentaba. Se transmitía en advertencias, en frases incompletas,
En silencios que dicen más que cualquier explicación detallada. Aquí paso algo. No de du y es lo que parece. A veces la verdad tarda. La familia había encontrado una forma de estabilidad que no es apoyaba en el olvido, sino en la aceptación. No una aceptación dócil, sino una firme. Entendieron que el pasado no había reescribirse y que seguir viviendo no era una traición a la memoria, sino una necesidad. Recordar sin destruirse ese converso en un acto cotidiano de resistencia. En los registros oficiales, el caso permanecía inmóvil. Sin anexos, sin novedades, sin apelaciones relevantes. Pero fuera de los archivos, seguía generando ondas. Cada vez que se reabría otro expediente antiguo, alguien mencionaba Arizona 1994. No como promesa, sino como advertencia. El tiempo no absuelve. Solo espera. Los investigadores más jóvenes escuchaban la historia con una atención particular. No buscaban técnicas milagrosas ni giros espectaculares. Lo que les inquietaba era la duración. La facilidad con la que una verdad puede quedar suspendida durante décadas sin colapsar. La manera en que una comunidad pueda acostumbrarse a una ausencia sin respuestas. El acusado se convirtió, con los años, en una figura casi abstracta. No por absolución, sino por distancia. Su silencio persistente terminó por despejarlo de narrativa. Ya no era el centro del relato. Era una nota al margen. Una presencia estática frente a una historia que seguía moviendo sin él. Y eso, para muchos, fue lo más perturbador. Porque significaba que el daño no dependía solo de quien lo causó, sino de todo lo que lo rodeó. De los espacios vacíos. De las palabras no dichas. De los momentos en que mirar hacia otro lado pareció más fácil que insistir. En el pueblo, algunas costumbres cambiaron sin anuncio. Más atención, más preguntas, más incomodidad ante las explicaciones demasiado simples. Nadie hablaba de paranoia, pero todos entendían que algo se había roto y que ya no podía repararse con ingenuidad. El desierto continuaba siendo un punto de referencia inevitable. No como símbolo romántico, sino como testigo inmóvil. Un lugar donde el tiempo no es mide en días ni en años, sino en capas. Y cada capa guardaba algo. No necesariamente evidencia, sino memoria. Arizona comprendió que hay verdades que no liberan. Que no producen catarsis. Que no traen alivio inmediato. Algunas solo reorganizan el dolor. Le dan una forma más definida. Más manageable, quizás, pero también más real. Con los años, el caso empezó a desaparecer de las conversaciones públicas, pero no de las privadas. Seguía apareciendo en momentos íntimos, cuando la noche se alargaba demasiado, cuando una pregunta parecía no tener destinatario, cuando el silencio se volvía demasiado espeso para ignorarlo. No era miedo lo que cuidaba. Era conciencia. La conciencia de que el pasado no se entierra con una resolución. De que la verdad no siempre ilumina, a veces solo expone. Y de que algunas historias, incluso cuando parecen haber terminado, continúan viviendo en la forma en que una comunidad respira, se observa y se protege. Arizona, 1994, ya no era un misterio abierto. Pero tampoco era solo un recuerdo. Era una presencia. Hay un momento en que incluso las historias más persistentes empiezan a asentarse, no porque hayan sido comprendidas, sino porque la vida necesita espacio para seguir ocurriendo. En Arizona, ese momento no llegó de golpe. Se filtró lentamente, casi sin aviso, como una noche que es en que nadie recuerda exactamente cuándo empezó a oscurecer. El caso ya no era una conversación recurrente, pero tampoco había sido relegado al pasado. Existía en una zona intermedia, una franja de la memoria donde las cosas no duelen de inmediato, pero tampoco se olvidan. Una presencia silenciosa, integrada en la identidad del lugar. Las personas aprendieron a reconocerla. No con miedo,
Con cautela. La cautela es volvio parte del lenguaje cotidiano. En como es Haitian las preguntas. En como es escuchaban las respuestas. En la forma en que las explicaciones demasiado simples provocaban una reacción inmediata de desconfianza. Arizona, ya no aceptaba en narrativas limpias. Había aprendido que la verdad rara vez liga sin bordes irregulares. La familia había alcanzado una estabilidad que no dependía del cierre emocional, sino de la repetición. Días que se parecían unos a otros. Rutinas que no pedían ser analizadas. Pequeños rituals privados que no tenían público en el discurso. El dolor no desapareció. Se acomodó. Encontró un lugar desde el cual no dominaba cada instante. Había algo nuevo, sin embargo. Una claridad áspera. La certeza de que el misterio ya no era el enemigo. Durante años, la incertidumbre había ocupado ese lugar. Ahora, el enemigo era el recuerdo constante de lo que se sabía. Y aprender a vivir con eso requería una fortaleza distinta. El nombre del caso empezó a aparecer menos en medios y más en notas al pie. En informes académicos. En discusiones internas sobre falas estructurales. Arizona 1994 dejó de ser una historia y se convirtió en un punto de referencia. Un recordatorio técnico de lo que ocurre cuando el tiempo se cruza con la acción. Los investigadores que habían legado después. Los que no cargaban con el peso emocional directo. Lo estudiaban con una mezcla de respeto y desconcierto. No por la complejidad del crimen, sino por la duración del silencio. Les costaba entender cómo algo así podía sostenerse durante tanto tiempo sin colapsar. La respuesta nunca fue única. Fue una suma de factores. De prioridades desviadas. De recursos limitados. De intuiciones ignoradas. De comunidades que aprendieron a no preguntar demasiado. El acusado, con el paso de los años, perdió cualquier presencia simbólica. Ya no era un villano central. No era un misterio. No era una voz pendiente. Se convirtió en un punto fijo, estático, incapaz de ofrecer algo nuevo a la historia. Y al hacerlo, reveló algo inquietante. La narrativa podía continuar sin él. Eso obligó a todos a mirar hacia otro lado. No al culpable, sino al entorno. A las condiciones que permitieran que el crimen se delira en el tiempo. A los silencios compartidos. A la normalidad construida sobre una ausencia sin respuesta. En el pueblo, la memoria colectiva se volvió más selectiva. No por negación, sino por necesidad. No todo podía recordarse con la misma intensidad sin paralizar el presente. Así que algunas cosas se guardaron en capas profundas. Accesibles solo en momentos específicos. Una conversación nocturna. Un aniversario. Una noticia lejana que activaba una asociación inesperada. El desierto seguía funcionando como referencia inevitable. No porque escondiera secretos nuevos, sino porque recordaba los antiguos. Era el fondo constante de la historia. Un espacio donde el tiempo no corrige, no compensa, no explica. Solo acumula. Arizona entendió que algunas verdades no se integran de forma limpia. No se transforman en lecciones claras en advertencias simples. Se convierten en una textura. En algo que se siente, aunque no siempre se nombra. Con el paso de los años, surgió una pregunta distinta. No qué pasó. No quién fue. Esas respuestas ya existen. La pregunta ahora era otra. Que hace una comunidad con una verdad que no puede cambiar nada, pero que tampoco puede ignorar. No hubo una respuesta colectiva. Cada persona la resolvió a su manera. Algunos optaron por hablar. Otros, por callar. Algunos por analizar. Otros por seguir adelante sin mirar atrás. Todas eran formas de supervivencia. El caso ya no reclamaba atención. No exigía justicia adicional. No pedía ser revisitado. Simplemente estaba allí, como un estrado más de la historia del lugar. Invisible para quien no sabía buscarlo.
evident para quien había aprendido a reconocer su forma. Y en esa quietud tensa, en esa calma que no era olvido, el caso alcanzó una nueva fase. No de resolución, sino de permanencia. No como herida abierta, como marca. Con el tiempo, el caso dejó de ser una historia que se recuerda, y pasó a ser una presencia que se reconoce. No necesitaba ser nombrado para hacerse notar. Bastaba con una pausa demasiado larga en una conversación, con una pregunta que nadie se atrevía a completar, con una mirada que se desviaba justo antes de llegar al punto exacto. Arizona había incorporado el silencio como un lenguaje más. No era el mismo silencio de antes, cargado de desconocimiento y especulación. Era otro, más consciente, más pesado. Un silencio que sabía exactamente lo que contenía y, aún así, decidía no exponerlo todo de nuevo. Porque repetir la verdad no siempre la vuelve más lavadera. Las nuevas generaciones crecieron con una versión diluida del relato. No porque alguien la ocultara, sino porque la distancia hace eso inevitablemente. El crimen era un dato. El retraso en la justicia, una lección. El impacto emocional, algo difícil de transmitir. Solo quienes lo vivieron entendían realmente como el tiempo puede deformar una herida hasta volverla parte del cuerpo. La familia, con los años, dejó de explicar. Ya no sintió la obligación de contextualizar su dolor y de traducirlo para otros. Había una aceptación firme de que algunas experiencias no necesitan comprensión externa para ser válidas. Vivian. Recordaban cuando era necesario. Guardaban silencio cuando hablar no aportaba nada. En los ámbitos institucionales, el caso seguía apareciendo de forma intermitente. No como prioridad, sino como referencia ética. Un recordatorio de que cada expediente abandonado no es solo papel acumulado, sino tiempo suspendido para alguien más. Arizona 1994 se citaba como advertencia, no como consuelo. Los investigadores más veteranos sabían que ese era el destino de muchos casos así. No se convierten en finales ejemplares. Se convierten en puntos de inflexión invisibles. Cambian procedimientos. Ajustan criterios. Alteran decisions futuras sin necesidad de discursos públicos. El acusado, mientras tanto, se fue barrando de la narrativa. No por olvido, sino por irrelevancia. Su historia personal ya no importaba. No porque no fuera responsable, sino porque el daño había trascendido su figura. El caso ya no giraba en torno a él, sino alrededor de todo lo que permitió que el crimen se diluyera durante tanto tiempo. Eso fue, quizá, lo más difícil de aceptar. Que la verdad no señalaba solo a una persona. Que el silencio había sido colectivo. Que la espera había tenido muchos testigos. En el pueblo, hubo un momento, impreciso, imposible de fechar, en el que el caso dejó de sentirse como una carga activa. No desapareció. Se transformó en algo más estable, más integrado. Como una cicatriz que ya no duele al tacto, pero que siempre está ahí, recordando una lesión pasada. Las noches siguieron cayendo sobre el desierto con la misma calma engañosa. El viento recorriendo las calles. Las luces encendiéndose una a una. Nada parecía distinto para quien miraba desde fuera. Pero quienes conocen la historia sabían que algo había cambiado de forma irreversible. Arizona ya no confiaba ciegamente en el paso del tiempo. Había aprendido que los años no resuelven nada por sí solos. Solo amplifican lo que se deja sin entender. Que la verdad pueda sobrevivir enterrada, esperando el momento exacto para reaparecer. Y cuando lo hace, nunca liga limpia. Liga fragmentada. Liga incompleta. Liga tarde. Pero liga. El caso no tuvo un cierre emocional colectivo. Nunca lo tuvo. Lo que tuvo fue una aceptación gradual de esa falta de cierre. Una comprensión silenciosa de que no todas las historias están hechas para terminar de manera ordenada.
Algunas existen para recorder limites. Para señalar fallas. Para incomodar. Arizona, 1994 se convirtió en eso. No en un misterio. No en un triunfo. En una advertencia persistente. Con el tiempo, la historia empezó a desaparecer de la superficie. Ya no era tema de conversación habitual. Ya no provocaba reacciones inmediatas. Pero seguía allí, debajo, formando parte de la estructura misma de la memoria local. Y quizá esa fue su última forma. No como ruido. Como fondo. Porque hay casos que no necesitan ser recordados activamente para seguir influyendo. Basta con que hayan ocurrido. Basta con que hayan esperado demasiado. Basta con que hayan demostrado que el silencio, cuando se prolonga, se convierte en cómplice. Arizona sigue adelante. El desierto permanece. La historia ya no se mueve. Pero tampoco se ve. Y en esa quietud definitiva, el caso encuentra su lugar final. No en los archivos. No en los titulares. Sino en la conciencia de quienes aprendieron, demasiado tarde, que algunas verdades no desaparecen. Solo aprenden a esperar. Hay historias que no desaparecen cuando se dicen por última vez. Permanecen como una vibración baja, casi imperceptible, que acompaña a un lugar durante generaciones. Arizona había legado a ese punto. El caso ya no era un recuerdo activo, pero tampoco un capítulo cerrado. Era parte del air. Algo que no se menciona, pero que se siente. La vida siguió avanzando con una naturalidad aprendida. Nuevos rostros ocuparon las mismas calles. Nuevas familias se instalaron sin conocer del todo lo que había ocurrido antes. Para ellos, el pueblo era solo un punto en el mapa, un lugar tranquilo bajo el sol implacable del desierto. No sabían que caminaban sobre capas de memoria. Quien si lo sabían no se lo explicaban. No por ocultamiento, por desgaste. Hablar del caso requería una energía que ya no siempre estaba disponible. Porque recordar no era solo narrar hechos, era reactivar emociones, imágenes, sensaciones físicas que el cuerpo había aprendido a mantener a distancia para sobrevivir. Así que el silencio se volvió una forma de economía emocional. La familia entendió eso mejor que nadie. Con el tiempo, dejó de responder preguntas indirectas, dejó de corregir versiones incompletas, dejó de cargar con la responsabilidad de educar a otros sobre su pérdida. Habían aprendido que su dolor no necesitaba validación externa para existir. Vivían con una serenidad frágil, construida día a día. No hablaban del caso como algo presente, pero tampoco lo borran de su identidad. Era una línea fija en su historia personal. Inamovable. No dominante, pero siempre visible. En el ámbito institucional, el caso se había convertido en una referencia silenciosa. No figuraba en campanas ni en discursos públicos, pero estaba allí cuando se tomaban decisiones. Cada vez que alguien dudaba sobre reabrir un expediente antiguo, alguien mencionaba Arizona 1994. No como esperanza. Como responsabilidad. Los investigadores más jóvenes sienten una incomodidad particular al estudiarlo. No porque fuera irresoluble, sino porque demostraba algo difícil de aceptar. Que la verdad pueda existir sin ser reconocida durante décadas. Que no siempre falta información. A veces falta voluntad. Tiempo. Atención. Ese pensamiento los acompañaba